Buongiorno a tutti, siamo giunti alla ultima mattinata di studio del convegno internazionale organizzato dalla Società di Psicoanalisi Critica, Psicoanalisi della crisi e crisi della psicoanalisi. Oggi avremo l'opportunità di ascoltare come la psicoanalisi contemporanea si è confrontata e si sta confrontando con le diverse forme di crisi in tre distinti luoghi dell'Europa: Slovenia, Germania e Grecia. Sappiamo come l'irruzione nel sociale degli eventi connessi al virus e alla crisi pandemica abbia alimentato, esacerbato sintomi di un disagio profondo che vanno al di là del semplice contagio. In questo momento storico la crescita pressoché costante ed ininterrotta di domanda di aiuto psicologico sul piano sociale riteniamo debba sollecitare all'interno della comunità analitica una nuova riflessione sulla nostra pratica clinica e una riflessione che dal nostro punto di vista non può che accompagnarsi ad un approccio di carattere critico. Questa è l'occasione per riflettere insieme anche sullo stato della psicoanalisi e sulla sua capacità di far fronte alle diverse forme della crisi, tanto su un piano individuale, di clinica con il soggetto, tanto su un piano di lettura dei fenomeni a livello del collettivo. Come di consueto ricordo che domande e dibattito verranno riservate al termine delle 3 relazioni della mattinata. Permettetemi di rivolgere un grande ringraziamento alla dottoressa Fiorella Fioretto, che si è occupata delle traduzioni dei testi che vedrete scorrere e che quando necessario ci darà una mano nella successiva fase di dibattito per quanto riguarda le interpretazioni e le traduzioni. Direi che possiamo partire con la prima relazione, che verrà presentata dalla professoressa Eva Bahovec, che è docente di psicoanalisi e filosofia presso l'Università di Lubiana, che ci presenterà una relazione dove verrà in qualche modo tracciata la genealogia della nozione di critica all'interno del pensiero filosofico fino alla sua articolazione con l'opera di Sigmund Freud e Jacques Lacan. E all'interno di questo contesto vi sarà anche una disamina su una questione che interessa sicuramente il contemporaneo, che è la questione del gender. Ricordo inoltre che la professoressa Bahovec è ricercatrice presso il Center for Women's Study e della professoressa mi limito unicamente a ricordare l'ultimo testo pubblicato in Italia quest'anno da Mimesis, che ha per titolo Costruire esistenza. Pertanto do immediatamente la parola alla professoressa Eva Bahovec. Grazie tanto. Thank you very much. I must be excused, for I'm going to speak in English, although I'm learning Italian, but I'm not far enough, so I'll proceed in English. First, I would like to thank you very much for being so kind to invite me to this kind of conference, which I have attended with great pleasure all the 3 previous days. And in this context, I would first like to address the very notion of critique. You can imagine
my enthusiasm when I actually first found out that the Italian Society for Critical Psychoanalysis exists and that a lot of things are happening very near Slovenia, in our neighboring country, which I was unfortunately not aware of. So I'm really happy to be here with you today. And I'm actually going to address the question, how critical can critical psychoanalysis be? And in this context, I would first like to investigate the answer to the question of what aspects of historical emergence of critique have been incorporated in contemporary critical thinking, critical theory. Second, I would like to put under the magnifying glass the very idea of critique in relation to psychoanalysis, as developed in Freud and in Lacan's Return to Freud, as already mentioned in the introduction. Last but not least, the question of how critical can critical psychoanalysis be will be addressed in the light of Marx and his idea, Karl Marx and his idea of the critique of critical critique, while exposing the radicality of his turnover of the very notion of critique. For the conclusion, a confrontation of Slavoj Žižek and his Lacanian philosophy through psychoanalysis with new possibilities of critique will be presented by introducing Simone de Beauvoir's concept of the second sex, which Slavoj Žižek never addresses, as a point of view of its possible radicalization, the radicalization of critique and of critical psychoanalysis, I hope, I think. Das in die Rolle des D2 bzw. KN-Taste sowie an Ort aller Fälle das Fragen an medizinische Wissensmaske verpflichtet ist. Bitte halten Sie auch ausreichend auf. Scorre lo scritto. Passengers. Please notice preparing. In realtà ci troviamo ancora alla prima pagina, alla metà della prima pagina. Ma non sta scorrendo. Medical face mask is required on board of all flights. Please keep also adequate distance to each other. Thank you. Thank you. So this is first step, step one, from philosophy to critique. Philosophy turned into critique following the imperative of becoming one. Lo scritto non scorre, Scusate, io non ho modo di far scorrere lo scritto, posso soltanto far scorrere da una pagina all'altra. È ancora comunque nella parte che visualizzate. A me compare metà pagina, quindi le prime battute che ha espresso la professoressa Bahovec. Io ho 10 righe davanti, non so gli altri, magari. I'm so sorry about this. No, it's we're trying to understand why the text is not scrolling. Posso provare a condividere il testo come documento Word per vedere se riesco a farlo in questo modo. Ora si vede meglio? Ora sta scorrendo il testo? Ora sta scorrendo. Va bene. Allora possiamo procedere. La filosofia alla critica. Adesso scorre adesso. Bene. Please, Dr. Bahovec, feel free to continue. Thank you very much. I'm so sorry. I was really reluctant to do it in Italian. I'm not that far, so sorry. Please I can understand all what you're saying, but I will proceed in English. Please don't worry. This time. From philosophy to critique. Philosophy turned into critique following the imperative of becoming one, becoming critique,
in the time of the Enlightenment. Critique was invented by Kant, Immanuel Kant, starting from his three big questions. What can I know? What must I do? What can I hope for? Addressed to knowledge, morality, and religion. Kant invented the task of philosophy as positive and total critique, as Gilles Deleuze puts it. However, in replacing philosophy with critique, he was not able, Kant was not able to carry it out as he planned. Quite on the contrary, Deleuze concludes on Kant so brilliantly, I would say. That's why I have to quote him here. Kant's critique actually ended in an apology of all he wanted to criticize. So we have to move somewhere else. Kant's move from philosophy to critique was actually accomplished in two ways after Kant. One by Karl Marx and the other by Friedrich Nietzsche. In philosophy, a step out of German idealism has been carried out by replacing old philosophy with a new one, or with a new image of thought. Nietzsche's, this is next page, Nietzsche's new image of thought, although it was radically new, nevertheless remained to be a philosophical one. On the other hand, Karl Marx replaced philosophy by way of critique as well, but he did not replace it with a new philosophy or a new image of thought, but with what he defined precisely in opposition to philosophy as philosophy. So we have this opposition after Hegel, after German idealism. On the one hand, Nietzsche, who offered a new philosophy as critique. On the other hand, Marx, who wanted to do away with philosophy as such. Nietzsche invented a new image of thought as opposed to Kant's dogmatic image, not by criticizing false thinking as opposed to true thinking as in Kant, but by discovering real forces of thought and inventing real forces of life. Philosophy as critique is related to his new genealogical question, aiming to change the very status of thinking, the very status of truth in it. Real critique has to focus on the question of how our own position, my own position, can be determined inside truth. Then, if a real critic is asked what the task of philosophy is, he has to answer aggressively. Again, I have to quote Gilles Deleuze. Philosophy serves neither the church nor the state. Philosophy does not serve any of the established powers, nor capitalist mode of production, nor any other, I would add. Karl Marx, on the other hand, was not the one to invent critique as such. Neither did he introduce a new image of thought. Marx only renewed critical philosophy of the Enlightenment and that of Kant, which in Marx and his time got a new impulse from the Hegelian left, the young Hegelians, and their common idea that philosophy becomes critique when thinking becomes conscious of itself, self-consciousness of philosophy, self-consciousness of critique. And this is related to philosophy at the point in which philosophical thinking grasps its own social role. Kant's only spiritual, geistig critique
then turns out into critique of the outside world, the real world, of society and actual social order, and thus attain its social critical role. We have the two words put together, social critical role. Philosophy is not just a matter of mind and of Hegelian phenomenology of the spirit, Phänomenologie des Geistes, and it does not take place in an ivory tower somewhere outside, living in society, as it did in the long history of philosophy, from antiquity down to Marx and Engels. Critique of Hegelian mind, of spirit, of Geist, has been put under the auspices of a Marxian extension of what might be considered as a parallel to Freud and his introduction of the reality principle, a confrontation of the inner psychic life with the outside reality, as he first presented it in his metapsychological paper from 1911, on the formulation of the two principles of mental functioning. This is only the first step. Of course, it is going to be much more complicated later on, let alone in beyond in the most philosophical essay, but by Freud, I would say, beyond the pleasure principle, jenseits des Lustprinzips from 1920. But first, to turn to Marx, he did not want to replace one philosophy with another, as already mentioned. He wanted to make philosophy real, to make it true, to make it happen in the outside reality, in our everyday lives. He wanted to make it happen and to have done away with precisely philosophy, as spiritual, as geistig. His analysis starts from the concept of praxis and that of appropriation of this praxis, begreifen dieser Praxis, and proceeds by passing to a call, an appeal, or even a new structure of address, I would say, a new structure of address, addressing us, inviting us to engage in what he called the praxis of practical revolutionizing, engaging in philosophy. So we have this crucial move, step away from, turning over of the very idea of critique. Marx's development of Kant's critique actually carried out as opposed, I think this is an extremely addition, which was pointed out by Professor Etienne Balabar, a critique as opposed to illusion, fantasy, and dreaming. In this context, Marx wrote about Schattenbilder eines Träumers, and about mysticism, about the shadows of a dream, and about mysticism. And in one of his widely known theses on Feuerbach, Marx explicitly pointed this out as follows. This is a quotation, all social life is essentially practical. All mysteries which lead theory to mysticism obtain their rational solution in human practice and in grasping of this practice, in appropriating this practice, end of quote. This new emphasis on mysticism, dreaming, and its shadows, Schattenbilder, has been put to the forefront, as already mentioned, in a most illuminative analysis by the well-known philosopher, a connoisseur, and one of the most thorough readers of Marx and of philosophy in general, Professor Etienne Balibar, in the afterward, the second edition of his book on
the philosophy of Marx. So we have the second edition and the new chapter, which goes precisely into a depth analysis of this problem. Step 2. Let me now move to step 2. From Homo economicus to real men in Marx, his philosophy and his followers, and I would add, and real women. Instead of sticking to the ideas in our heads, to Geistige, and all what is related to it, one should figure out how real individuals produce means for their real lives, as Marx and Engels explained their point of view at the very beginning of the essay, the text called German Ideology in 1845. Real individuals and their own production of their lives offer an alternative and more materialist starting point. But to attain this level of analysis, Marx and Engels first had to make a move from philosophy to critique, and then from critique to praxis. To critique, as already mentioned, a social critical role of philosophy. And now we have this final step, praxis, and to what Marx and Engels called practical critical activity. So from critique, the notion of critique, to social critical role, and now we have the practical critical role of, or practical critical activity. In the very core of philosophical thinking, in doing away with philosophy, in not replacing one philosophy with another, but in doing away with philosophy as such. In Marx, this goes along with his criticism of abstract individuals as the scientific starting point, as explained in his and Engels' critique of small and big Robinsonites. Robinson, just one person, individual, living all alone on a desert island. This was a fantasy of classical political economy, Marx said. That's why we have this notion, Robinsonites, the theory related to this fantasy of just one man. And from there on, the whole human civilization might have been developed. Small, Marx says, small and big Robinsonites, he addresses political economy through that and their fantasies. Robinsonites, which have to be abolished as a scientific notion and as the very starting point of political economy, of its critique. Now we have to add the critique of political economy as well, which figure as a continuation of philosophy as critique. This was actually the final step of Marx, the critique of political economy, and all the later Marx, the Marx of Capital and reading the Capital and so on, actually comes into this image, into this picture. In contemporary French readings of Marx, it was Louis Althusser, actually the teacher of Professor Etienne Balibar, Louis Althusser, who wanted to proceed along these lines, criticizing the abstract theory of Homo economicus. However, he broadened his critique of political economy, Marx broadened his critique of political economy to that of individualist psychology. Not Marx, sorry, it was Louis Althusser. And to all the Robinsons of modern psychology and the related sciences. This second move, Althusser's move, seems to be of crucial importance for introducing psychoanalysis as critique and to have another look at the critical psychoanalysis as we imagine it or might have imagined it. Althusser developed his
argument is in his essay on Marx and Freud, a very important essay, also very important for today, I would say. We have to keep going back to this essay by Althusser on Marx and Freud, where he draws a parallel between Marx's critique of Homo economicus, fictitious reality, and Freud's critique of the psychological subject, as Althusser puts it. And here we have this another approach, another point of view on the dreams, the illusions, the shadows, Schattenbilder, which were brought into the forefront in the last edition of Etienne Balibar's book, The Philosophy of Marx. Why do Homo economicus and the psychological subject create a problem? Because Homo, or subject, turns around an outcome into an origin and presents an abstract theory of human race and gender. It presents an ideological representation of man, or better still, a specific material production related, namely bourgeois ideology of men, and declares them as something universal and eternal. So part of the social structure is actually ideologically explained as the whole, as universal, eternal, as considering mankind as such. However, a materialist reading of history opens up the contrary. It is a historical form, a historically produced form of individuality, of the individuals, of the subjects. And precisely as a historically produced and ideologically bound figure of man, bound to bourgeois ideology, it is hostile to both, to Marx and his notion of class struggle, and Freud and his notion of the unconscious as a conflictual reality. Whereas it is precisely the conflictual nature, the conflict itself, the conflictual nature, which is of crucial importance for their scientific basis, Althusser points out. So this is the affinity of Marx and Freud, their conflictual nature. That is why we have to put them together, to read them together and see what we can get out of reading both of them. As Althusser points out, Marx and Freud are oppositional knowledge and this is precisely what has to be hidden as ideology. This oppositional position, this conflictual nature is the one that has to be covered by bourgeois ideology. Bourgeois ideology presenting itself as the opposite of ideology, as pure science, That is why we have this central law of criticizing the pure science of pure Homo economicus on the one hand, and pure, supposedly, ideologically presented as pure science of the psychological subject. Exactly the opposite. The struggle and the conflict are most important aspects of Marxian and Freudian notions and theory, as Althusser proceeds. But they are hidden under the cover of an illusionary image of unity, totality, and harmony. The main characteristic of the bourgeois scientific ideology is that it conceals reality, it hides real conflict in the world of economic struggles, and real conflict in human consciousness, replacing it with a deforming
picture of non-conflictual science and non-conflictual reality. Bourgeois ideology presents a man as a being to whom consciousness was naturally given. What Marx and Freud have in common is not the object of their analysis, but the fact that they exist as a science only by and through conflict, and that it is not possible to provide them with any other mode of existence. So this would be the second view, or the second, I would say, level of explaining the notion of critique further, which means that critical means something attached to conflict, to struggle, in theory and in real life as well. So what should then be placed instead of this abstract, ideologically bound notion of man? Instead of bringing such a speculative, constructive notion back to reality, as in the case of bringing the abstract notion of truth back to real apples and pears, to relate it to Marx's critique of abstract thinking and of abstractum, precisely this antagonistic nature of both, of the individual and of society, has to be taken into account. And this is precisely why, and this is the answer to the question why Marx and Freud were so ferociously opposed, so criticized, so denounced, even today, since they both confront the ruling ideas, which are defined as the ideas of the ruling class. So to make it a little bit shorter, instead of only criticizing abstract men, the notion of real man should be introduced by further analysis through Marx and Althusser. However, I would like to argue for this second step, real men and real women. A critical point of view on the very idea of real man in Marx and his philosophy has to be introduced through this new lens, I would say, hopefully, as a crucial one for strengthening precisely the radicality of Marx and his critique and its actuality for psychoanalysis as such. This is also part of the answer to the question, how critical can critical psychoanalysis be? If we relate Freud to Marx, of course it can be critical, but I would say perhaps not critical enough. That is why I'm going to proceed to the step three, from materialist philosophy to critical psychoanalysis. Marx and Engels start with real individuals in human history, while in Freud's writings, these real individuals become real men and real women. The human mind is not only internally split into consciousness and the unconscious for Freud, into two, Zwiespalt, as Freud says, but also human sexuality, a major characteristic of humans, precisely as humans, is split into male and female. All human beings are bisexual, as Freud insisted, until the very end of his life. All men and women are more or less male or female, but in their individual psychological development, they turn out as men and women anyway. An individual has to become one of the two, which means more female or more male, but never
a pure prototype of either of them. This seems to be a kind of conceptual problem that cannot be reduced to the problem of gender, as is introduced in its opposition to sex. You know, the famous distinction between sex and gender, which is actually not a conceptual one and doesn't bring us anywhere. I would say it's actually a dogma, probably the central dogma of the present day gender studies, which from that perspective are quite a problem, do make a problem for further theoretical developments. And in gender studies, this is a bit of my own critique, but I think I should do it anyway. In gender studies, the very notion of gender is supposed to be a social construction related to central sociological idea of social construction of reality. But it is not a social critical notion. It is not going to bring us anywhere on our way of trying to elaborate on the very notion of critique in its social critical role, practical critical role, political economy critique through Marx, and critical psychoanalytic critique through combining Marx and Freud. So this is really important, and this is extremely important for all the actual debates about gender and women's studies, gender studies, feminist theory, and so on. This all-pervasive, sociologically biased notion of gender, and this is actually, by the way, as a note, it should be on the level of the page, on the bottom of the page. This is actually a very important struggle. We have in Slovenia, in Europe, and I think all around the world, you know, between gender studies, very centrally actually institutionalized nowadays all around in all the universities on the one hand, and psychoanalysis on the other hand. And psychoanalysis from that perspective is extremely important for the critique of contemporary university curricula and research and all that is related to it. Because gender in gender studies is social, and it should be studied psychologically, sociologically, and so on. But we cannot proceed to real men and real women from that perspective, as elucidated in precisely the socio-critical analysis of Freud's psychoanalysis. At first glance, this does seem to be close to Marx, but the difference is extremely important, even critical. And also in our country, I have to fight with this all the time. You know, the feminists are saying to me so many times, oh, you and your psychoanalysis, thinking, you know, having in mind some very broad notion of psychoanalysis. Nobody really takes into his or her hands any of Freud's or Lacan's texts. They just have this general attitude that psychoanalysis is something bad. And that is why I think it is even more important to stick to psychoanalysis, and even more important to develop further on the notion of critical psychoanalysis. In Marx, we have to go back. In Marx, we have history as opposed to nature, and that is why his materialism is called historical materialism. The main topic is not the construction of gender or sex identity or consciousness or whatever, but production defined more specifically as material production in its specific form of the capitalist mode of production. Production is not just scientific as construction of gender in the sciences, but it is real, related to economical based
to the economical basis of society. And it is material in several meanings of the word. To stress this material part, I think that is why it is so important to relate Freud to Marx. And I think this idea, which is an old one, is extremely important for an analysis, a critical analysis of the world we live in and the crisis related to the present day society. Real means also related to economy, but not to be reduced to economy, not to be reduced to a critique from the mode of production point of view. But it is a very important part, and we should proceed with it along with other parts of critique. For Marx and for and Engels' historical materialism, the question that has to be raised is the following one. What is man? What is an individual? What is a real individual? Neither a given entity of biological sciences nor a constructed one as in social sciences. This is precisely the main point of critique. Instead of mystification of the world, instead of speculative construction, either a construction of the abstract man, Robinson, or Homo economicus in bourgeois political economy, which in this perspective goes along with Homo psychologicus from bourgeois psychology. We have to put real and not abstract people. But I would like to stress this again and again. From Freud's discovery of psychoanalysis on, real men and real women and the way they produce their means for their own lives. So real in this context would actually mean related to sexual difference. That is what I would actually like to add to all this ingenious and insightful analysis I've presented until now. So in the next step, the way these real men and these women in their more or less bisexual organization produce their lives, this has to be supplemented by the way they reproduce it. In a materialist way, our starting point has to be real conjunction that has to replace unreal abstractions, illusions, fantasies, dreams, Schitternbilder, in theory itself, in gender studies itself, in philosophy itself, all these mystifications. And that is why the final step, in the final step, they turn out to be real men and real women as analyzed in their concreteness and practice, not as an object, Ansicht, as in Feuerbach, in Marx and his critique of Feuerbach, but in their Tätigkeit, in their activity, not as a perception, but as an action on the side of work, Arbeit, which necessarily brings in the dimension of antagonism, struggle, and war, of conflict, being conflictual sciences, as already mentioned. Marx criticized Feuerbach that he was an old materialist, not taking into account history and production, and not considering individuals as products or effects of a long historical development. To summarize, human individuals are not isolated Robinsons on a desert island where human civilization is supposed to begin. Singular individuals are produced by social relations. An individual is nothing else, as one of the theses on Feuerbach points out, but an ensemble,
Marx uses the French word ensemble of social relations, soziale Verhältnisse. Ensemble von soziale Verhältnisse, a mixture of German and French in Marx himself. Here is the thesis in its whole. Feuerbach resolves religious essence into human essence. But human essence is an abstraction inhibited in singular individuals. Das menschliche Wesen ist kein den einzelnen Individuum inwohnendes Abstraktum. This is precisely the point which Professor Etienne Balibar insists so much in the second edition of his book on Marx and his philosophy. In its reality, the individual is the ensemble of social relations. Real individuals are not reification of an abstract and ideological image of men, but quite to the contrary, the abstraction is driven out of a multiplicity of social relations, reducing it to a unified entity. And actually, this goes very well along with what was presented during the first day of our coming together in relation to, just to remember you, to what was developed also relating the problem to Etienne Balibar and his notion of trans-individuality, the trans-individual. But now I think there's a shortage of time, and I will proceed. I will try to be brief, not to take too much of your time. Step 4, which is the main step, the crucial one, the central one, to proceed with psychoanalysis, because we actually came to the point where we can fill in Jacques Lacan and his return to Freud. So step 4, the last step, from critique of abstract individuals to Lacan's return to Freud. As it is widely known, Lacan in his return to Freud insisted upon the seminal role of sexual difference. That is taking in account real men and real women in language. This was actually one of the major issues of his return to Freud. And somehow it has been lost in translation, I would say, lost here and there, and also in Lacan, as I would like to point out. And that is where we have to go back to Lacan, precisely at that point. Most radical. Excuse me, could everyone mute themselves? Potete spegnere I microfoni, per favore? Please do go on. I'm so sorry to add a sentence here or there, so you would not be able to follow the text. I will omit my additions and follow the text more strictly. So sorry for that. Thank you, no problem. Lacan's return to Freud, it's so brilliant, I would say. You know, he goes back to the very core of Freudian thinking. But then again, you know, there's a move away from Freud in Lacan, which can be shown precisely in related to his elaboration of sexual difference and feminine sexuality. This is one of the issues I'm working on rather thoroughly. I also edited a book on Freud and Lacan and the feminine sexuality from that perspective, and it's still a work in progress. But I would just like to present you the starting point. I hope it works. I think it works. It works with me. I hope it works with you as well. So sexual difference is embedded in the very core of Lacan's linguistic turn, characteristic for his reading of Ferdinand de Saussure and some others. To point it out,
in his essay, Lacan in his essays on the instance of the letter, l'instance de la lettre dans l'inconscient, he added a drawing, as you may well remember, a drawing of two toilet doors, one for men and the other for women. Can you see it? I have a big version of the drawing here. One for men and the other for women. Two toilet doors, which mean that as soon as an individual, a small child, enters the reality of language and that of the symbolic in Lacan, the language, the symbolic, the culture, he or she should choose. He or she has to choose one of the two sides of this great divide. In language, we are either male or female, men or women, regardless the biological background. And this choice is actually a forced choice. There is no choice. A human being has to actually proceed on the one or on the other side in language. The symbolic order and the biological facts do not coincide. Quite on the contrary, the relation between the two is arbitrary, to say with Saussure. That is why Lacan wanted so much to have, this linguistic turn, arbitrary or contingent, to use Émile Benveniste and his term, which Lacan was very much fond of, contingent, arbitrary or contingent. So sexual difference for Lacan, in this sense, is a law which is imposed on individuals by society. It comes from culture as opposed to nature, and language, to go back to Saussure, as you might remember, is a treasure. Language is a treasure which society imposes on us, imposes on the individuals. And while Lacan goes on from there in two steps. And I think both steps are extremely important. And I'm so sorry that most of the readings of Lacan's L'instance de la lettre stress only the first step and not the second one as well, which might be even more important. The first step of Lacan, as you all know, is turning Saussure's definition of the linguistic sign upside down and changing the sides of the signifier and the signified. Second, and perhaps most importantly, by introducing the male and the female position as already inscribed ones in the very structure of language. There is no subjectivity, no identity, also no beyond identity, without men and women as fundamental entities of our life in society, in everyday linguistic communication. If an individual is nothing else but an ensemble of social relations, as in Marx, as so insightfully put forward by Professor Etienne Balibar, then this major insight of Lacan should most definitely, I think, be taken in consideration as a rather important one, perhaps even a crucial one. I think the crucial social relation, the crucial among this ensemble of social relations. I would venture to say that it should be even put in the center of critical psychoanalysis in a period of time we live in, the one coming after, in theory, after feminism and psychoanalysis, after some extremely insightful feminist readings of Lacan, in theory, and the one of crisis in society, crisis of violence against women, which was also addressed in one of the presentations, I think the first presentation yesterday, sexual violence, the time we live in,
the one of crisis of sexuality. I would like to add to all the previous discussions this notion of crisis, discussions of crisis of sexuality, which is the term which I found in Alain Badiou in his book on the century, exactly in his book on, in his philosophical reflections on the 20th century, the crisis of sexuality being so crucial for thinking our lives in contemporary society. To go back to Lacan, Lacan's turn to language and structural analysis, after appropriating Lévi-Strauss and his elementary structures of kinship, the very concept of the symbolic, I think, should be elaborated further on. Apart from Saussure, Émile Benveniste, and what might be called the second turn to language. I'm really tempted to call this the second turn to language, the structuralist second turn to language, the French philosophy, the contemporary French philosophy, second turn to language, should be taken into account. Namely, Benveniste and his theory of enunciation as a new starting point, taking into account precisely the difference between men and women, which was extremely important for Freud and was, or should be, extremely important for Lacan and his return to Freud. I'm not sure whether there is time to introduce this second turn to language. I think my time is already. Please do feel free to take your time. Do go on. Please don't worry. Oh, thank you very much. It's just, I would just like to say a couple of words more on this second turn to language and on Benveniste, which is actually so much there in Etienne Balibar's analysis as well, but not in relation to sexual difference. That is why I would like to put this into the forefront. So just in a couple of words, Benveniste developed a whole new idea of subjectivity, not as a philosophical notion, but as a linguistic notion. It is not based on Descartes and his cogito ergo sum, but on personal pronouns, I and you, and on the position of the enunciation as distinctive from the enounced, or l'énoncé in French. The enunciation and the énonce. L'énonciation et l'énoncé. I and you, the personal pronouns, I and you, as mutually interchangeable sites of enunciation, represent such linguistic shifters in which nothing is given in advance, no specific structure, no specific substance, no content at all. The personal pronouns represent totally empty sites of pure subjectivity. And perhaps even more important for contemporary debates on gender, with no identity whatever. And it is precisely this question which Benveniste later investigated as, to put it in his words, the formal, which means the totally empty, formal apparatus of enunciation, the site of enunciation, which he then develops as the apparatus of enunciation, where he analyzed the indicators of the person, me, you, and also the indicators of ostension, the exic, this, here, that, there, and the third, complex, temporal modalities, which are determined in relation to the ego, to the I of the first person. Most interestingly, by the way, this is how in his essay, in the second book, Émile Benveniste, in the second book of his Problems of General Linguistics, Benveniste actually confronted the most classical notions of philosophy, that of the subject on the one hand,
and on the other hand, the notions of space here and there, space and time. But to go back to Lacan's insistence of sexual difference as a linguistic fact seems to be unique. Just like Freud's insistence on putting in real men and women instead of a universal man, or a philosophical notion of the supposedly universal subject was. Now, as far as I know, nothing of the kind has been elaborated, or at least mentioned, even by such great inventors as Émile Benveniste in linguistics or Etienne Balibar in contemporary philosophy. Why neither of them, even the most brilliant linguist on the one hand and the most profound philosopher on the other hand, I really admire their work so much. But I really wonder why none of them can proceed along such an insightful line of thinking on sexual difference, the Lacan's actually, insight, which might be of crucial importance for further development in critical psychoanalysis, I would claim. And this remains to be an open question. How come? I really have no answer to this. But I think it is precisely the question we should stick to and perhaps together try to go on with it, to proceed with it. I would venture to say that we should perhaps introduce more, it is really a problematic word, but I'm going to use it anyway. Feminist critique of Lacan could be helpful here, which concentrates precisely on all the diverse omissions of women in history as well as in theory. And it is in this context, finally, that we should perhaps go on also with the so insightful analysis of Professor Etienne Balibar's in his close reading of the enunciation point of view, the theory of enunciation, Émile Benveniste's point of view, in Professor Balibar's book on citizen subject, Foundations for Philosophical Anthropology. Namely, Balibar follows Benveniste all the way through, including the new linguistic inventions in relation to enunciation. However, there does not seem to be any way, as I already mentioned, to take account into, to one way or another, introduce this, I would really say, this so important, major, most radical insight of Jacques Lacan in his return to Freud of, sexual difference in language as a major fact to be actually conceptualized in the very context of real men and real women and critique and let alone critical psychoanalysis. So this is actually my final step in relation to the question how to bring about a critical turn in Lacan's return to Freud, how to bring it in and insist upon Lacan's brilliant insight of the two doors, men and gentlemen, of this most important entity notion we have to put in the very core of psychoanalysis as such, of Lacan's return to Freud as such, and hopefully of critical psychoanalysis as such in the near future. To finally do away with abstract man and abstract child as universal, replacing them with a man and a woman
or a boy or a girl, what Freud did all the time, in this context of Lacan's return to Freud. I already hear a possible objection from the point of view of political correctness. Why do I speak about men and women? Why do I stick to this binary opposition, which has been so hatefully confronted nowadays all around? Obviously, I would say, I am answering this imaginary question. Obviously, it could also be a person of an and gender, beyond the male and the female division, so important in the discussions of identity politics nowadays. But then again, the position itself should be taken into account and analyzed as precisely an opposition. One should not be simply politically correct and politically correctly oppose all the hated and much problematized binary oppositions. You know, in some contexts, in some debates nowadays in Slovenia, I'm very reluctant to express this conceptually very important issue, because as soon as somebody says binary or men and women, there's already somebody else saying, oh, but we should go beyond this binary duality thinking. This is already, you know, a historical division. We have to move onwards to all these possibilities of multiple identities and transsexuality and so on and so on. Of course, this is politically very important. And I would go along, you know, to demonstrate in the streets along with my colleagues who would promote that kind of thinking. But theoretically, conceptually, we have to go somewhere else, to move somewhere else. And by the way, as a note on the bottom of the slide, I would like to say that this is somehow related to a very traumatic experience of mine this last year, because a colleague of mine from our chair of social philosophy has lost his job in March, precisely because of a procedure related to political correctness at Ljubljana University. I'm not talking about some, you know, university in the United States. I'm talking about Ljubljana University Faculty of Arts. My colleague from the chair of social philosophy, he lost his job because of being politically not correct in discussing some issues of sexuality with some of the students. I can say something more in another context or later on in relation to this. But this is an extremely traumatic experience to all of us, and it is related to sexuality, and it is related to what Alain Badiou called crisis of sexuality, which is even more important and even more all around us, I think, today. And perhaps it has not only been quantitatively become more important in the time of the pandemic and the critical situations we are all confronted with nowadays. It perhaps has also to do something with the very core of sexuality and sexual difference we should really put into the forefront and the center of our discussions. I was going to mention Freud and his sexual enlightenment of children, just in one sentence, not to take too much of your time. Well, Freud, this is really important topic, and this is one of the final conclusions. Freud insisted on sexual enlightenment of children already in 1907, I think, in his essay on sexual enlightenment, on the sexual enlightenment of children. He said, you know, Freud said there more than 100 years ago, just as the French state introduced the civic education in schools, we should introduce sexual education.
what he actually called sexual enlightenment of children. He didn't want to use education or whatever, sexual enlightenment of children. But he didn't go on with the idea. His only suggestion would be that it should not be introduced in the states where children's education is in part or totally in the hands of the priests. That is all what Freud wrote about it. But this is actually one of the core problems of the present days, and also of what Badiou called crisis of sexuality as the central problem of the 20th century, and perhaps even today. I would venture to add this perhaps as one of the most important tasks of critical psychoanalysis, following the path as we started this essay from philosophy to critique, proceeding along a critique of Homo economicus in Marx and Homo psychologicus in Freud, as presented in Althusser, but to put it close together as in Althusser, but then again, you know, to introduce sexual difference, which is not there in Althusser, doesn't figure in Althusser, doesn't figure in Balibar, and to end with Slavoj Žižek, the last letter, Žižek, I know it might be very difficult for you to pronounce it, Žižek or Žižek, it is neither than, it is not there in Žižek either. Just the final word, you know, about Žižek and his elaboration in the book Sexuality en Travaux, one of the latest books published by Jean-Claude Milner, Slavoj Žižek, and Juan Pablo Lucelli, a very well-known French psychoanalyst. Might I have the right information about it? Sexuality en Travaux. And Žižek there actually goes on with discussing the problem of sexual difference and sexuality. And I'm going to summarize this a little bit. And again, Žižek goes back to Jacques Lacan from L'instance de la lettre dans l'inconscient, ou la raison depuis Freud, back to the illustration with the two doors, you know. The small child has to enter one or the other side of the great divide. As soon as he or she starts to speak and is plunged into the symbolic. And then again, Žižek refers to Lacan's famous explanation with his segregating law of urinating. The two doors equipped by signifiers, gentlemen and ladies. But most unfortunately, Žižek, he too, così fan tutti, to use Luis Irigaray's famous slogan, così fan tutti. Žižek too, most unfortunately, he does not address it as a conceptual problem. As a problem at all, but Žižek moves in this last book of his on sexualities in the working, moves to the insightful, but not conceptually grasped. Žižek, otherwise, you know, such a conceptual person, such a philosophy, at his best, how should I say it? Philosophy in its best, but doesn't go on with it. He doesn't grasp the problem conceptually, or doesn't want to grasp it, to introduce Nietzsche and his point of view, not to see something or not to want to see something. And then, you know, instead of that, instead of going along the most radical line of Lacanian thinking, Žižek brings in examples of political correctness in implementation of more than two doors. So Žižek actually, in a way, you know,
I don't know whether he wants to be politically correct, but he says, yes, but we already have so many examples that instead of the 2 doors, if you go to the toilet, we have the 4th door, or we have more than 1 doors, or we have doors that are not labeled with signifiers, men and women, and so on and so on. And this is really what is puzzling me. And this is really what I would like to propose as one of the central problems of critical psychoanalysis. And I think this might also provide us, at least partly, with an answer to the question, how critical can critical psychoanalysis be? I think in critical psychoanalysis, it turns out to be crucial to go along these lines of thinking and also to bring them back to the very heart of what Althusser, according to Marx, and Balibar, according to Althusser, and so on, proposed as the critique of abstract man in their analysis of their ensemble of social relations, trans-individual aspect in the capitalist mode of production. I think it is precisely this Marx to which we can come back, starting from Lacan's return to Freud, and introduce, instead of the central idea, the central notion of only one mode of production, and in the case of the present-day society, only capitalist mode of material production, we should introduce perhaps at least start with the question: is there only one material production, or are there actually 2? To just finish with this idea, I also wrote about that and elaborated it further in a special issue on philosophy and economics. But I would just like to say that in Zizek, in early Zizek already, we have this brilliant idea that we have to go back in analyzing the notion of material production in Marx and Engels, not as one, but what Engels added to the one notion, to the unique notion of material production, which Engels actually labeled as production of things. We should also, in Zizek's rethinking of Marx, introduce the production of people. In Engels already, in Engels and his note to Marx and his idea of material production, we have this idea of double production: production of things, material production, capitalist material production, and production of people. But then again, in Engels and in Zizek, we have this idea only related to prehistoric times, before the other modes of production were developed. But through Lacan, I'm sure we should proceed along these lines, introducing this basic split, this basic duality of production into the very core of capitalist mode of production. That is, apart from the production of things, the production of people, which in Zizek has been reduced to the symbolic, which I think we should and we could go further on through introducing these new perspectives on women as the second sex, to introduce the idea of hierarchy in this asymmetry of male and female position, and to problematize it a little bit further. That is where I would like to conclude. I'm perfectly aware of the fact that there are more answers than there are more questions, than answers. But I hope that I open up some new perspectives on starting to
get an answer to the question, how critical can critical psychoanalysis actually be? Thank you so much for giving me so much time and not having to stop in 5 minutes. Thank you so much. Thank you too much to Eva Bahovec. Molte grazie per la sua ricca relazione sulla articolazione tra teoria critica e psicoanalisi. Passiamo ora alla relazione del dottor Jorge Rasche dal titolo Ghiacciai che si sciolgono, complessi culturali europei ai tempi del coronavirus e della crisi ecologica. Il dottor Jorge Rasche vive a Berlino, dove oltre a lavorare privatamente in studio, lavora anche in una istituzione clinica. Il dottor Rasche è neuropsichiatra infantile e psicoanalista, è didatta dell'International Association for Analytical Psychology, di cui tra l'altro è stato anche vicepresidente. E dalla sua ricca biografia, oltre che a ricordare una notevole produzione di articoli e testi di ambito psicoanalitico, mi piace ricordare che il dottor Rasche ha ottenuto la Croce d'Oro al merito dalla Polonia nel riconoscimento della sua opera di riconciliazione fra tedeschi e polacchi. Il dottor Rasche inoltre è un fine cultore di musica e di musica classica e mi limito semplicemente a ricordare un suo testo pubblicato in italiano per edizioni Maggi che ha per titolo Il canto del leone verde, la musica come specchio dell'anima, che contiene anche un CD con le esecuzioni dell'autore. Nella relazione di quest'oggi il dottor Rasche ci illustra come la psicoanalisi ha risposto e sta cercando di rispondere alla crisi pandemica da Covid-19. Tutto ciò il dottor Rasche lo farà alla luce dei complessi culturali europei, del nostro recente passato e della contemporaneità. Do pertanto la parola al dottor Rasche per la sua relazione. Grazie. Can you hear me? Yes, we can hear you. This is fine. Okay, not to lose much time, I just start to read my paper in English and you have the Italian translation. Okay. Melting glaciers, European cultural complexes in times of corona and eco-crisis. To speak about cultural complexes is dangerous. This kind of complexes tend to appear as minefields, and in every moment one can step into prejudices, projections, and energy fields one never expects. Tom Singer, who developed the concept of cultural complexes, said that an immediate emotional and often scandalized reaction to a statement can be a kind of proof that somebody hit a cultural complex. Cultural complexes are stronger than we are. The reason is that everybody is embedded in the cultural preconditions of his or her perceptions, feelings, and acts. Cultural complexes are the working tools of basic levels of our collective psyche. They can be both helpful and familiar, but also disgusting and shameful and overwhelming, especially if we have to do with a double-bind situation as now, with the limits of our ecological perspective and the need to live our life. Yeah, in the meaning of double-bind, you have no chance but use it. To speak about the corona pandemic is dangerous too, and the ongoing eco-crisis is an even bigger taboo. Too controversial are the emotions, the fears, the resentment about necessary or not necessary measures and provisions.
and sometimes overwhelming the pain and feeling of hopelessness and despair. When somebody undertakes to write about such a difficult and multi-layered field like the collective psyche in times of corona and the ecological disaster, he or she should be cautious not to fall in the rushing stream of unleashed emotions or wrong informations. So, dear colleagues, I beg your pardon in advance for abridgments and non-qualified statements. At the second European Conference of EAP in St. Petersburg in 2011, I had a significant dream. I was in a group. We wanted to walk on a melting glacier in the mountains. We and our guide were approaching the cliffs of the glacier. Somehow I knew that it would be possible and not dangerous to walk on the melting ice if one sets his or her feet carefully. But before we reached the edge of ice, we came to a torrent of melting water flowing out from under the glacier. The rushing waters washed out a deep bed and took stones and bushes and even trees with it. I saw a tree falling down into the torrent and realized that I should not try to intervene. Otherwise, I could fall myself into the wild water. In 2011, 10 years ago, for me, this was first of all what we call a social dream. The motive of the melting glacier was meaningful for my work in the newborn states and nations in Central and Eastern Europe after the collapse of the communist bloc. I was not the only one. There were many Jungian colleagues engaged in the former socialist countries, and all of them had to step carefully on the melting ice of decades. For our Eastern colleagues, it was the same. Too many emotions came to the surface, too much history, guilt, shame, resentment, pain and sorrow, fears, and too many, as we say now, cultural complexes. We were both actors and witnesses in processes of deep transformations, active observers as in quantum physics, but with a strong emotional impact. Where I come from, the collapse of the communist bloc in 1989 changed many people's life fundamentally and ended a period of more than 70 years of split and mentally polarization. I want to tell a bit about my own cultural complexes to give an idea of what it means. Living in Berlin West, the US-American outpost, enclosed by the Berlin Wall, we were adapted to the limits of our life space and to the polarization of worldviews and perspectives on both sides. When I came to Berlin in 1970 to study medicine, I found me immediately involved in the radical student movement. West Berlin in those years was a kind of greenhouse for new ideas, lifestyles, revolutionary experiments, feminism, and alternative concepts of a modern style of socialism, like that of the Prague Spring before the invasion of the Russian Red and the East German army. The public opinion, triggered by the mass media, was strictly against us. Many of us in the Western student movement were engaged in a kind of transgenerational resistance revival.
We lived somehow in the energy field of our grandparents' generation before Hitler came in 1933. The young German democracy of Weimar, this was 1918 to 1933, had failed, and the resistance movements against the Nazis did not succeed. Somehow we wanted to recreate the former democratic and revolutionary forces of the 1920s, and finally to win the battle our parents or grandparents had lost. The horrors of the Vietnam War stimulated us. This should never happen again. Strange enough, not many of us were really interested in the life of the people on the other side of the wall and the Iron Curtain. I was brought up in the spirit of post-war reconciliation by my father, a medical doctor who after 1945 became a militant pacifist. I learned Russian and Hebrew in the afternoon after school, and in 1968 I visited Moscow and Leningrad on my own, somehow fascinated by the Stalinist mentality and sad about all the abandoned and ruined Orthodox churches. In summer 1976, my girlfriend and I traveled by bicycle through socialist Poland all along eastwards to the USSR border and backwards to the Baltic Sea. It was a unique experience, an encounter with a reality and culture I never expected. We were naive, foreigners. We were looked at like aliens from wealthy Adenauer Germany, but paradoxically, obviously poor students on our rusty bicycles. In Poland, we came across battlefields from World War II, ruined landscapes without knowing it, and were confronted in the nowhere with photos from Nazi concentration camps. But the people were all over friendly towards us Germans, the heirs of the Wehrmacht. I am recalling these memories because they say something about my personal cultural complexes. They became significant and helpful when much later, in 2002, I began my Jungian analytical work in the former satellite states of USSR, the reborn Poland, Ukraine, Latvia, and Kazakhstan. But the people were poor. Only step by step, I realized that the newly recovered national identity, for example, for Poland, was one of the most precious properties of the people. In addition, many were proud on their Polish Pope, Jan Paweł, the hero from Krakow, who undermined the socialist state and finally made the rebirth of the independent Polish state possible. Today, the Polish society seems to be deeply split about his merits or dishonesty and the role of the church until today. It's a big disaster. Nazi-like nationalists claim to represent Polish pride, acting out some of the nation's cultural complexes. Regarding the conscious level in 2002, when I started my work there, I didn't feel uncomfortable with my Western privileges, but I worked much. For about 2 years, I traveled each month by night train to Krakow for a weekend of intensive work with EAAP candidates in the developing group, self-experience in sound play therapy, and group supervision.
Maybe this was an unconscious compensation for my German guilt complex. Today, I would say that I felt in a kind of borderland. Borderland is a term coined by Jerome Bernstein. Borderland between my own and the other culture, and the history of my father's generation and that of the Polish colleagues and their parents. When I mentioned that Margaret Löwenfeld, the creator of the word game in 1926, the forerunner of Dora Kalb's soundplay therapy, that she was a Polish lady who lived in London, the atmosphere changed. Soundplay therapy now was regarded as Polish, a creation and property of Polish culture. I now was regarded as somebody who brought a Polish treasure back home to the land of its offspring. The shared heritage provided a kind of secure ground in the fragile territory of borderland. You see that I'm speaking about cultural complexes on both sides. Melting glaciers today. Today, I realized that my dream 10 years ago was not just a social one. I was not aware that the greater and mostly unconscious background of our life and also of our Jungian engagement was the exponentially growing ecological crisis. The global warming had begun 200 years earlier in the times of early industrialization, and it exploded after World War II in the 1950s. Today, we see that the neglect of ecological side effects of industrialization and capitalism was also a reason for the collapse of the Eastern system. The West did it not much better. Nowadays, the glaciers in the Alps are disappearing fast, with consequences like landslips, the ice shield of the poles is receding, and the melting permafrost in Siberia is releasing immense masses of greenhouse gas like carbon dioxide and methane. In Australia, Canada, and California, the forests were burning. Nature is out of order. Everybody today should know about these facts. The consequences with meteorological effects, with storms, rain excesses or aridity, and the collapse of essential means of technological infrastructure, of energy supply and food, are releasing and triggering deep anxieties about imminent apocalyptic events of all kinds and everywhere. This is the big double bind of our times. It's about the feeling of an end of time which seems to have no parallel in human history. I speak about parallels to the history of minds and collective complexes later. In this general situation, which was an underground intuition for many after the 1970s, remind the report of the Club of Rome, in February 2020, so 2 years ago, a mostly unexpected crisis shook the world. The corona pandemic came overnight and appeared as if the collective panic now got a recognizable face. The more or less diffuse fear and apprehension became concrete dread and terror, and it seemed that after all one could do something against it. The virus was a concretization, nearly a paradoxical release. The fear got an object to fight against it.
The passepartout means against it were and are masks, social distancing, and vaccination. Mask in Latin means persona, the guise of the actor in antique drama performances who spoke through his mask. Through the mask, now the global crisis looks at us all, and we can hear its voice if we want. Such uncanny perceptions have an impact on the sensitive and vulnerable modern or postmodern collective mind with its squeamish balance. Its perspective is foggy, also because of an impenetrable net of disinformation in the social media. Not unlike the medieval golem, an artificial helper who became a monster, the information technology claims to widen the horizon of knowledge and means of participation, but follows its own commercial and psychological pattern. Now it became faster and stronger than we are. We also neglect the ecological impact of the production, use, and throw away of the millions of smartphones, tablets, and computers. The electronical golem became, so, instead of an agent of a possible solution, an element of the destructive system. Artificial intelligence shall replace natural intelligence and emotions. It is a parallel to nuclear power with its cumulating negative side effects, the growing need for energy and the growing mass of radiant waste and nuclear weapons. There's a French saying, le bon Dieu pêche les âmes à la ligne, le diable le pêche au filet. God fishes the souls with the hook, the devil with the net. Dio pesca le anime con la canna, il diavolo con la rete. Triggered European complexes. First, Europe is a complex itself. For many in the former socialist states, Europe stood for a golden paradise with freedom of speech and the chance for welfare. This utopia proved to be an illusion. With the former socialist, Russian-dominated system, the infrastructure, prosperity and wealth, and psychological identity there collapsed for many. The Golden West could not and was not willing to provide a better replacement. The disillusion came fast, and the new political economies had to realize that the Western capitalist system was based on exploitation, on military power, not on international solidarity, and politically, psychologically, on humiliation of the not so successful and the defeated competitors. Everywhere, oligarchs took possession of the former collective property. The European Union appeared to be a sheer economical group of interests, and the NATO seemed to be more interested in expanding the sphere of influence of the Western states and companies. Obviously, little or no real interest in human rights, and little awareness of other cultures, of the cultural complexes of the new members of the clan. There was no respect for them. The new states had and have to find and create their own identity in this atmosphere. It is simply logic that they have activated their old cultural complexes on the quest for traditions and proved values. Such kind of revelation happened
as far as I see, in all the new or recreated Eastern states. In Germany, we saw first an unexpected wave of positive emotions, the ending of decades of traumatic splits, but also the dramatic and systemic demolition of the entire infrastructure, the industry, the agriculture, the education, in the eastern former socialist parts of the now unified country. Many of the now unemployed, duped people, pre-traumatized and chronically silenced by the former socialist regime, realized their backlog regarding free thinking and basic democratic attitudes, and began refusing and denying of instructions of the new Western government. This now is relevant for how the people behave in the corona situation. The rate of infections was high in those parts of Germany where the people refused to wear the prescribed masks and to get vaccinated. And often these regions were the same where the new rightist party, the AfD, a kind of neo-Nazi party, if you want, got the highest rates of votes in the elections. Also in the Southwest, we saw high rates of infections. The corona pandemic revealed an underground discontent and grudge, an inner rebellion against economical injustice and false promises by the established political system. It became the battlefield for acting out cultural complexes. An important side effect was that so the ecological disaster could be forgotten for a while. Who belongs to us? About the origins of nations. The German paradigm might be significant for other countries and cultures. In the turmoil of crisis, old and forgotten memories, false and true memories, what makes the difference, are activated, as C.G. Jung described in Wotan, 1936. He warned about the dry riverbed of forgotten archetypes, which might overnight be flooded by an unforeseen rain and can be very destructive. He emphasized to carefully observe the covered dynamics and not to fall in careless actions and treatment of issues with a deeper meaning. This was the case with the Nazi ideology. Jung warned of any Western appeasement with Hitler in 1936. He should have done this earlier. And it's also today often the case regarding international communication between European governments and nations. Some will remember the humiliation of Greece during the bank crisis and the irrational smear campaign on the British side around the Brexit. Today, when I wrote this, it was July this year, it is again about borders and travel restrictions. In the name of keeping the virus out, a reckless opening of the borders for economical reasons. Many say that the epidemic is the playing card in the new dimension of European and global economic argument. I remember the disappointment of Italian colleagues when the European Union was not willing to support the suffering regions like Bergamo. They felt to be neglected and humiliated. In fact, the Italian healthcare system was in bad condition already before the pandemic due to neoliberal politics and the reduced budget for hospitals.
Now it comes out that in Germany we have similar situation. National or cultural complexes are often triggered to manipulate people and to prevail own interests. This happens inside nations, when political parties argue against each other with emotional targets, or if dictators try to stabilize their power. I'm thinking of Turkey, very actual, and Belarus. And outside in international relations, mostly it is about inclusion and exclusion. Who belongs to us? Who has a right to live on our earth? Who are the good ones? And who are and were the betrayers of our ancestors ages ago? In fact, cultural complexes contain old narratives and cultural memories. Ernest Renan, a political philosopher, said in 1882, a nation is a mental principle consisting of shared memories and the wish to live together. Common to all nations is that they forgot a lot. There are dynamics like in family systems, the parents, the older brother, the good or bad sister, the neighbor, the divorced, and so on. Also on the European level, and often a kind of biological concept, the root of fascism, of racism. What life matters? When it came out that Great Britain had ordered, booked, and reserved a huge amount of vaccines for its own population a year ago, the European Union politicians were upset and claimed that this was against the European agreement. The cultural complex triggered by many in the EU media was that obviously Great Britain was closer to Trump's USA than to European family members on the continent. In case of danger and crisis, it is as if Europeans were not in the same boat. Johnson used the Brexit arguments and made use of the cultural complex of Britain's splendid isolation. This was widely appreciated there and renewed the continental complex of England as a not reliable family member. The complementary complex is that of independence and liberty. Many were glad to be freed from Great Britain in Germany. How to deal with an epidemic? I'd like to sketch an example. If we, for example, look at the current development in Hungary, and I beg your pardon for my limits of understanding. I was never in Hungary. There's an elected dictator. This means the majority stands still behind him. The system is called a hybrid regime and only partially free. The president behaves like an oligarch, or he is an oligarch, and is ill-reputed for corruption and manipulating the jurisdiction. He plays perfectly the card of cultural complexes, like the inferiority of homosexuals and the rejection and rebuff of all kinds of foreigners, in the first time of Muslim refugees. Hypocritically, he denies his anti-Islamic feelings, just as his friend Netanyahu does or did for similar reasons. The cultural identity of Christian Hungary was indeed
based for centuries on the heroic fight against the Turkish occupation. The Ottomans had occupied the majority of Hungarian territory from 1526 until 1783, when the Ottoman siege of Vienna was ended with the support of Habsburg by Polish and Hungarian troops. The humiliation of the Hungarian kingdom continued under Habsburg and led to several desperate uprisings. The country was ethnically not homogeneous. There lived Magyars, but also Jews, Germans, the Swabians, Austrians, Ukrainians, and Gypsies. They spoke Hungarian, Yiddish, German, or Russian. The rich multicultural mix was ended by World War II and the Holocaust. This is a fate common to most new Central and East European states. The former cultural mix doesn't exist anymore. Yeah, there in Poland, there are nearly no Jews anymore, for example. And this is really a big loss. Yeah. The former mix doesn't exist anymore, and the newborn states have to invent a new national persona or a new national self with a nearly homogeneous population, with the shadow of the now empty cultural spaces, the shadows of the lost diversity. This creates a new kind of narcissistic nationalism. The corona incidence in Hungary is among the highest in Europe. The numbers are kept secret, and the government switches between opening and lockdown. Russian and Chinese vaccines are used, and the critical opposition is defamed for a death campaign and being traitors of their country. So, in Hungary, we find ingredients of many still activated and misused cultural complexes. Mythical heroes, inherited enemies, guilt and superiority complexes, and so on. We find similar pattern in Poland, the Czech Republic, Belarus, or the Putin Empire, and also again in Western democracies. Symptomatic is the treatment of the border question. To close or not to close? This is the question. Today, still today. There's a kind of somatic phantasm at work. The virus consists of alien genetic material, which has to be kept out. This is Trump's China virus. The argument about vaccination is often about how alien material may harm your own personal or national immune system. There's an entire ideological movement about this pattern of thinking, and many conspiracy ideologists, Verschwörungsdenker, fear that via the pharmaceutical intervention, their nature would be violated. This is paradoxically the rumor behind the death campaign in Hungary. Foreign protein. You know, the wrap of the COVID viruses is protein. So foreign protein reminds of the feared invaders who might destroy the fragile balance of one's own life system. The entire vocabulary of immunology is about invaders, attacks, and defenders in military style. The COVID viruses are considered to be immigrants with very bad intentions. Yeah, you see what I'm speaking about? I'm about
speaking about projections to these invaders, yeah, be it at the border of Belarus to Poland, for example, just now. Capitalism and conspiracy. The corona pandemic created a new dimension of collective madness. This is dangerous for a democratic system like ours. These phenomena are not limited to former socialist countries. They represent a global kind of deformation of rational thinking and may remind of other mass psychological patterns in the last century. The spectrum goes from uncanny feelings to openly psychotic perceptions and ideas, from depression to agitated suicidal effects. The collective symptoms can follow the pattern of an individual clinical derailment to an open schizophrenic collapse of Rasche, and somehow they are infectious and spread over a growing number of people in their bubble. The internet works as an amplifier of the bubble intern madness. The connection to corona is not always as evident as in the case of a Polish mother who wanted to discover the virus under her skin, cut into her arms, and violated also her little son in this way. The denial of the epidemic by Trump was an aspect and trigger of a collective refuse and rejection of other aspects of reality. It seems to me that Trump and his followers used and somehow integrated in their manic system paranoid and persecutory elements like those described by Melanie Klein in the paranoid hallucinate stadium of the early mental development. In this early stage, reality is not yet a stable acquirement of the psyche, but still a more fugitive perception. It will become integrated as an inner object and get continuity via the loving and containing continuous ability and activity of the early caregiver, as we say in our more or less scientific jargon. We could also say that these people are suffering deeply and are longing for a stabilizing inner self. The epidemic smartphones and the ideology of artificial intelligence will not satisfy the basic need. This longing sometimes takes strange ways. C.G. Jung, in one of his latest books in the 1950s, described things which are seen on the sky. It was about UFOs, unidentified flying objects, and similar fantasies, reports, and rumors. Often, this somehow destabilized and surprised people saw round objects at the sky. Jung points that they were spontaneous symbols of the self, of an integration of controversial feelings and perceptions in the life of the people. Jung's examples were from the end of 15th century and other times of a general cultural crisis and shift. The phenomena seen today by some followers of QAnon and conspiracy theories are, as far as I know, not so developed, but they belong into the same category. There is something very threatening which comes upon you and will change your life totally. To wear a cap from aluminium is the minimum you can do to save your mind. Yeah. This reminds me really of the ideas Paul Watzlawick had about a double-bind psychology and the saying, there is no chance, use it. In short,
a remark to earlier times of fundamental crisis and collective apocalyptic fears about the ending of everything. Similar feelings were activated around the end of the Roman Empire, the destruction of the Temple of Jerusalem in the year 1660, the suspected end of Christianity around 1000, or in the Maya culture before the European invasion. The collective symptoms were not so different from our times. They had in common collective panic and agitated social behaviors or helplessness. I have no time to go in details about the reasons of earlier apocalyptic situations. There were a mix of ecological, social, and spiritual vicious circles. I wrote about the situation in old Mesopotamia. Today we see perplexity, agitated pseudo-religious behavior, distrust in the relevant former social and religious systems. Scientific research and data seem to prove now what in earlier times were warnings, prophecies, and astrological predictions. It is perhaps impossible to differentiate the ultimate veracity of scientific data, especially since natural science is based on thesis, experiment, critic, and scientific dialogue. In the world without gods, then comes the time for all kind of escapism. Scientifically spoken, the coronavirus itself is a weird fellow. It injects own genetic material into the cell of its victim. Seen from the cell, this is wrong information, a kind of fake news. The complicated means of vaccination mirror the complex situation. Be aware of intruding foreigners in your body and in your community. Trump and other politicians played this card with racist accents. The Hungarian complex adds a notorious anti-Semitic, respective anti-Islamic attitude. The media reproduce and spread the populist declarations. The strangest conspiration myths tell us about blood ceremonies and sacrifice, slaughter of children, activating medieval anti-Semitic narratives. In fact, the consequences of the ongoing ecocide are laid on the shoulders of our children. It's caused in the burden of a life in a distracted nature. Sometimes I think that the real conspiracy lies in the neoliberal capitalism, the mix of promises, mystification, and unscrupulous exploitation. If we look at the corona-connected profits of many shareholders, the corruption and manipulation around the vaccines, and the flourishing Wall Street business, one may say that the chance for a structural change and transformation of our societies was not taken. Not yet. Some say that the kairos, the moment for a profound change and transformation, is gambled away. I hope not. Conclusion. The system is out of balance, and no wonder that the collective unconscious reacts and mirrors the uncanny situation. The study of cultural complexes shows that each nation, each state, and each group has its own history and interaction with the others, neighbors, and enemies, and that these core complexes are defining the cultural self of a group and its members. The corona pandemic brought and revealed a destabilization of the political, ethical, and psychological order.
the defense of the collective self activates old archetypal pattern. Corona is not only a dangerous illness, but also a symptom of the disease of the system. Hence the idea, nature hits back. The fragile European project is endangered by the dynamics of the epidemic, with splitting phenomena, enemy projections, fear and anxiety, and enormous profit-making on one side, supported by governments, and widening of the gap between the few wealthy and the many poor, or between wealthier and poor countries. It is an explosive mixture. The decline of the middle class leads, as ever, to depressions and despair, but also to radicalism, nationalism, and a kind of collective madness. The concept of cultural complexes shows that nothing here is in the genes, and nothing has to be written in stone. It shows the necessity to stay in contact and dialogue, to try to understand each other, to listen to one's own cultural shadow against polarization and violence. To propagate this and to assist in dialogue can be an important contribution of analytical psychology. The melting glaciers are both release of an inner permafrost and a symbol of destabilization. Both sides belong together. Both may open the chance and need for a new beginning. Thank you for your attention. Thank you very much to Jorge Rasche. Lo ringraziamo molto per la sua indubbiamente interessante relazione, moltissimi temi, indubbiamente un tema che mi ha colpito è quando a un certo punto si è trattato del ruolo della tecnologia rispetto agli ultimi eventi pandemici. Eventualmente nel dibattito potremo riprendere anche questi aspetti. Diamo ora la parola a Dimitris Malidelis, psicologo clinico e psicoanalista. Il dottor Malidelis è membro dell'esecutivo della Società Ellenica di Psicoanalisi e membro dell'IPA, della International Psychoanalytical Association. Il dottor Malidelis vive ad Atene, oltre alla pratica privata, ha lungamente lavorato in un centro di salute mentale locale. Continuando la riflessione analitica dei temi della mattinata, il dottor Malidelis ci mostra come la psicoanalisi, sin dai suoi esordi con Freud, si sia confrontata con il fenomeno della crisi. Il dottor Malidelis ci propone anche di pensare alla crisi come un vettore come dire, di nuove conoscenze, come una possibile fonte feconda di nuovi sviluppi anche teoretici per quanto riguarda la disciplina psicoanalitica. Pertanto ascoltiamo ora la relazione del dottor Dimitris Malidelis. Molte grazie, dottor Perfetto, grazie anche per l'invito. Adriano Mariangela, Marina Ricci e certamente Adriano Poltolin, con la stabilità della nostra amicizia. Dopo questi due molto interessanti interventi, mi sento un po' in crisi con il mio testo, che spero che sarà interessato a tutti.
almeno un po'. È un testo opera aperta, non è una presentazione di un caso analitico, ma un mio tentativo di fare vedere la possibilità che offre lo spazio psicoanalitico al potenziale di una persona che si mette in atto dopo una profonda crisi. Una persona che il suo psichismo era sotto il primato di meccanismi di difesa primitivi e la distruttività aveva caratterizzato piuttosto le sue relazioni intime che sociali. Freud, nel 1915, all'introduzione della psicanalisi, dice: un giorno qualcuno fece la scoperta che i sintomi patologici di certi pazienti nervosi hanno un senso. Su tale scoperta fu fondato il procedimento terapeutico psicoanalitico. Durante questo trattamento avvenne che gli ammalati, al posto dei loro sintomi, producessero anche sogni. Nasce così il sospetto che anche questi sogni avessero un senso. Tutto il percorso, il cammino storico della psicoanalisi avviene attraverso tanti momenti di crisi che producono diversi nuovi passi per la comprensione della vita psichica. Diciamo tante oscillazioni. 3 aspetti sono indispensabili nella teoria e nella pratica di psicoanalisi: l'inconscio, la sessualità e il sogno. Come si può definire il concetto di crisi? La parola crisi proviene dal latino crisis e dal greco crisis anche, che vuol dire scelta, decisione. Se vediamo l'etimologia greca, deriva dal verbo crino e crisis, che vuol dire separare. In passato serviva ad indicare la separazione, ma anche lo scegliere. Il verbo era utilizzato in riferimento alla trebbiatura, cioè all'attività conclusiva nella raccolta del grano. Da questo deriva il primo significato di separare, ma anche quello di scegliere. Dopodiché la parola crisi viene liberata dal primo significato, oppure prende diverse applicazioni in varie discipline. A parte, perciò, il significato di separare, possiamo parlare di crisi scelta, crisi giudizio, inteso come capacità di giudizio, come crisi dubbio o come una parola con implicazioni negative. Dopodiché, la parola crisi può anche essere vista nell'ambiente giuridico, medico e psicologico. In psicologia, la nozione di crisi si riferisce alla fase critica, il momento in cui si passa da uno stadio all'altro. Possiamo ricordare la teoria di Piaget, in cui il momento di crisi è il momento in cui si gioca proprio il passaggio da uno stadio all'altro. La psicoanalisi è nata come una terapia di un'entità nosologica, l'isteria, che gli altri metodi medici o psicologici non potevano e non possono curare, ma neanche capire. Dall'inizio il metodo psicoanalitico non appare come una certezza, ma come uno strumento terapeutico necessario o un modo di comunicare o quasi un modo di relazionarsi con l'oggetto, tra il medico e il paziente in pratica. Così risulta che si può dire viene scoperto per caso, un metodo innovativo, cioè si passa dall'ipnosi e dalla pressione al metodo delle libere associazioni. Questo atto, cioè l'abbandonare un metodo prezioso per i tempi di allora, come l'ipnosi, e l'adottare un metodo che lascia almeno una certa perplessità sulla sua applicazione, è uno dei momenti dell'invenzione della psicoanalisi e, come si sa, si può capire, avviene come in un momento di crisi. In pratica, il momento e la tecnica delle libere associazioni non viene inventata come uno strumento di facile applicazione, ma come una necessità per capire qualcosa che non viene capito. Questo significa che lo spostamento dall'ipnosi alle libere associazioni ci porta in un altro campo, in un'altra situazione,
Il paziente non è più in una posizione passiva, ma adesso ci basiamo sulle sue associazioni libere, ci fidiamo dei suoi sogni e arriviamo al punto di considerarlo il miglior collega. Il nuovo ed insuperabile setting consiste nell'evitamento dei movimenti, uso del lettino e concepiamo il campo analitico in modo che la regressione sia al servizio del processo o in contatto con l'inconscio. Analista e analizzando partecipano come unità psicosomatiche, non come medico attivo e paziente passivo. Possiamo dire che il momento della nascita della psicoanalisi sia questo, anche se ce ne sono tanti altri, tanti punti di partenza che possono essere considerati i momenti della sua nascita. In psicoanalisi, in pratica, tutti i suoi preziosi strumenti, dall'inizio, appaiono come ostacoli. Dalla traslazione fino alla contratrazione, dalla regressione fino alla coazione a ripetere, vengono scoperti e all'inizio provocano la difficoltà della nuova disciplina. Per me, la cosa molto cruciale è l'abbandono della teoria della seduzione e lo spostamento dalla realtà esteriore alla realtà interiore. Il fatto che Freud, che passi dal bambino reale al bambino non adulto e in seguito al bambino analitico, secondo me tutti gli analisti, è una vera e propria rivoluzione per diversi motivi, cui possiamo fare riferimento più avanti. Penso che questo sia il territorio, cioè la realtà interiore, il paese dove è stata costruita una intera disciplina e bisogna essere molto attenti a allontanarsi da questo territorio perché le nostre teorie, la nostra prassi, perde la loro vitalità e coerenza. Il fatto che la psicoanalisi ha a che fare con la realtà interiore, che è una realtà autonoma, e anche il fatto che la psicoanalisi è una disciplina del pensiero, queste potrebbero essere anche le differenze di base tra psicoanalisi e psicoterapia. Questo fa della psicoanalisi una psicologia generale, ma anche una visione del mondo. Come la psicoanalisi è un organismo vivente che ha bisogno delle crisi per evolversi. Questo cercherò di dire che crisi e psicoanalisi sono sempre in continuo contatto e dovrebbero essere mai dissociate. Siamo con l'ortodossia del metodo psicoanalitico e non con l'ortodossia delle risposte, dice un analista famoso italiano, Ferro. Più avanti questo intimo rapporto lo paragonerò con il mito di Teseo. Possiamo ricordarsi la crisi della psicoanalisi con le nuove patologie borderline. All'inizio, ricordo questo piccolo dettaglio, all'inizio le patologie borderline, specialmente in America, sono state accolte con entusiasmo perché il difetto della rimozione veniva interpretato come insight profondo, fino che siamo arrivati alla verità. Come ho già cercato di esporre, psicoanalisi e crisi sono intimamente collegati. La fecondazione della crisi nella psicoanalisi garantisce la sua fertilità. Lo dimostra il fatto che dopo il fallimento della teoria della seduzione e la grande crisi che Freud stesso ha avuto ed avvertito, la psicoanalisi diventa una disciplina aperta al nuovo, con grande coerenza con il suo oggetto che è l'inconscio. La razionalità domina l'inconscio, la logica governa il conscio. Comunque l'inconscio gestisce il conscio, cioè il comportamento umano. Freud dice: chiamiamo inconscio un processo psichico di cui dobbiamo sopportare l'esistenza, ad esempio perché la deduciamo dai suoi effetti, ma del quale non sappiamo nulla. La nostra relazione con questo processo, l'inconscio, è la stessa che abbiamo con un processo psichico che ha luogo in un'altra persona, in un altro da noi stessi. In pratica, su questo
forse possiamo capire perché la verità non si trova senza un'altra persona. Un testo di Freud che parla della crisi come giudizio è la negazione. Lì si fa un riferimento all'origine orale della funzione della crisi. Ci sono due tipi di crisi. La crisi che attribuisce proprietà che precede, piacevole, voglio introiettarlo, è spiacevole, voglio espellerlo, e la crisi esistenziale che viene dopo. Se questo che ho in mente come rappresentazione esiste alla realtà esterna o no. Forse in questi due tipi di crisi bisogna aggiungere anche la crisi morale, anche la crisi di verità. Siccome lo sviluppo è in una continua interazione con l'ambiente, la crisi sarebbe come una basata in un territorio in continuo sviluppo. A questo proposito, una grande rivoluzione nella psicanalisi appare con la formulazione della seconda teoria delle pulsioni, che forse dentro il movimento psicanalitico ha creato numerosi cambiamenti e diverse crisi. Molti psicoanalisti si sono trovati fuori dall'ambito psicanalitico perché la seconda teoria è un grande cambiamento sia della tecnica sia della teoria. Melanie Klein ha basato la sua prospettiva tecnica sulla seconda teoria pulsionale, ma la dualità delle pulsioni forse è un argomento che possiamo discuterlo in un altro momento. Comunque la crisi che ha creato la teoria delle pulsioni di morte ha avuto un effetto sulla psicanalisi molto difficile perché diminuisce la convinzione molto ottimista dell'esito della cura psicoanalitica, che con la prima teoria pulsionale eravamo molto più ottimisti. Secondo me la seconda teoria pulsionale ha molte aperture per avvicinare il modo interiore e anche l'inconscio, ma aperture anche alla tecnica psicanalitica, specialmente kleiniana. Con la prima teoria topica il ruolo dell'analista era più docile, senza ansia, ma anche più chiaro e evidente, mentre sotto il primato della teoria strutturale tutto diventa più difficile. La vittoria molto più incerta e la richiesta allo psicanalista molto più esigente. Io adotto il mio lavoro psicoanalitico un significato della parola crisi nel senso della scelta giudizio. Forse fase critica è momento dello sviluppo e per di più momento che assume il suo ruolo principale nella funzione adattiva, nel senso che l'io dovrebbe e sarebbe indispensabile sentisse la crisi come una funzione strutturale che gli appartiene e non come qualcosa che proviene dal di fuori, dall'esterno. Più l'io sente la crisi come propria, più cresce, si amplia e si evolve. Il concetto di crisi, secondo me, contiene anche il dubbio, l'ambiguità e la ricerca di comprensione, della comprensione. Materiale clinico. Come ho detto all'inizio, non è un caso clinico, non voglio esporre proprio un caso analitico, ma cercherò di parlare di questo uomo per far vedere come la crisi ha messo in moto il suo potenziale ed è stato capace di poter approfondire il suo psichismo e specialmente i suoi rapporti intimi. Jonathan è un uomo di quasi 45 anni, è medico di professione, mi ha chiesto un incontro psicoanalitico, tra virgolette, come ha detto al telefono, su sollecitazione dei colleghi dopo l'esplosione di una malattia relativamente rara, grave e principalmente con una prognosi definita. In pratica Jonathan era diventato insopportabile da tutti. Era medico con una specializzazione che lo fa lavorare 10 anni nel settore correlato alle sostanze stupefacenti. Lavora in un centro di tossicodipendenti dove la terapia biologica è l'unica prospettiva terapeutica.
Soffre di un raro tipo di cancro del sangue con manifestazioni cutanee, malattia ematologica che l'avanzamento attuale riporta esito sfavorevole in una percentuale pari al 95% in 5 anni. La diagnosi è stata fatta quasi un anno dopo l'inizio della malattia, Jonathan dice. All'inizio pensavano forse qualcosa di temporaneo, ma per individuare la situazione mi hanno esaminato anche per la sfilide. Si presentò a me dopo il primo periodo di cure mediche, quando i sintomi erano in relativa remissione. Si sentiva preoccupato e ansioso per una possibile ricaduta, di cui non poteva parlare con nessuno. Ha anche detto i cattivi rapporti con i genitori e la coniuge. L'unico rapporto relativamente positivo riguardava il figlio di 5 anni e alcuni colleghi di lavoro che accettano come lui il fattore biologico e a volte sociale e nient'altro della natura umana e del comportamento umano. Scusa. Quando gli fu diagnosticata la malattia, interruppe ogni rapporto con i suoi genitori e anche con suo fratello, mentre con la moglie dice: non gli permetto più di comportarmi come se fossi mammone, stronzo e fare tutto quello che mi dice. Ora mi rendo conto che ho fatto lo stesso anche con i miei genitori per 40 anni. Ho Jonathan un uomo cordiale del contatto, relativamente gentile nei modi e paziente nelle varie difficoltà che avevo di trovare il tempo necessario per incontrarlo. Al primo approccio dicesse: mi è stato detto di venire da lei, forse qualcosa sapevano, con una certa ironia. Fin dall'inizio ho avuto la sensazione che volessi dirmi qualcosa di cui non avrebbe potuto condividere con nessun altro. Era la mia sensazione. Che aveva qualcosa di cospiratorio nella sua espressione. Durante la prima seduta mi parlò del suo figlio. Forse lui mi interessa, perché con mia moglie, se non avessi la malattia, io forse ci saremmo lasciati, perché lei è costantemente infelice, mentre i nostri rapporti erotici sono interrotti da tanto tempo, è una psicologa. Lo dice con svalutazione. Nelle sedute iniziali ha esplorato la mia capacità di sentir parlare della sua malattia e cercava di capire se potevo seguirlo. Chissà cosa direbbe, mi dice, di me. Sarebbe interessante vedermi. Tutti i primi incontri aveva questo atteggiamento ambiguo, conflittuale, sciso, direi, con una specie di questione. Cioè chiede un aiuto disperato a qualcuno che pratica qualcosa che almeno a livello conscio lo considera un niente, la psicoanalisi. Per lui la psicoanalisi era una roba da gente che non ha a che fare. Ero là, io, un oggetto danneggiato, un oggetto che ormai rappresentavamo tutti e due. Io come psicoanalista, allora non scienziato, e lui come malato di una malattia che non sapeva cosa farcela. La parte vera di noi due. Tutte le difese maniacali erano innate, dominio, trionfo, disprezzo. Jonathan sposato da anni con Simone, 38 anni, psicologa con carriera accademica, ha un figlio di 5 anni. I rapporti con la famiglia paterna, padre di quasi 70 anni, un po' di più, medico e professore universitario con tante attività, e madre di 68 anni. Sono molto ambivalenti i suoi rapporti con loro e controversi perché, come sostiene con certezza, i suoi genitori avevano una predilezione per il fratello di 5 anni più piccolo, il quale otteneva da loro, come dice lui, tutto ciò che desiderava, il fratello, ricevendo giustificazioni per il suo comportamento scorretto ed erano orgogliosi di quello che faceva, che ha seguito la specializzazione medica di padre e lavorava come libero professionista con molta fama, come il padre.
Nello stesso tempo il comportamento dei genitori verso di lui risultava sempre scoraggiante, non di supporto, ed erano molto negativi e sprezzanti riguardo al suo progresso professionale, emotivo e sociale. Come diceva il paziente. Il paziente sente la sua famiglia come unità contro di lui, che la avverte con grande ambivalenza. Studia medicina, ma come dice lui, fa la specializzazione che non è medica, secondo tutti i suoi. Dopo un primo breve periodo di sedute, durante il quale sono state discusse varie questioni relative alla sua salute, affrontando questa problematica, ed era molto meccanico al contatto con me e ambivalente ai miei confronti. Abbiamo avuto la necessità di una pausa, così di cui era consapevole fin dall'inizio, le aveva detto, in modo da normalizzare le sedute, i giorni, gli orari, eccetera. Dopo questa piccola pausa di 3-4 settimane, al suo ritorno, nell'ambito del processo terapeutico, rimase in silenzio per alcune sedute, ormai era in analisi, ed ad un certo punto affermò: non so cosa stia succedendo qua, ma nel periodo nel quale non ci siamo incontrati ho iniziato a sognare. Non riesco a capire il significato. Non facevo e vedevo, non vedevo sogni da piccolo, solo quando ero bambino facevo sogni e mi chiedevo se dovevo raccontarlo, se fosse possibile, se fosse un qualcosa di collegato a ciò che facciamo o è una cosa che non ha nessuna importanza. Contrariamente a quanto pensavo io relativamente alla sua richiesta iniziale, la quale risultava meccanistica, cioè sembrava cercarmi di più senza vita, e per evitare l'inesistenza della sua moglie nel consultare uno psicanalista per un sostegno, tanto da poter far fronte alla difficoltà con la grave malattia, gli diceva la moglie. Ora era come se qualcosa fosse stato modificato, come se desiderasse essere aiutato a trovare un percorso e una mappatura per il suo mondo interiore. In pratica la moglie insisteva che venisse da un psicanalista tanto perché lui era diventato molto, diciamo, anche aggressivo. Secondo una psicoanalista greca, Anna Potamiani, i processi psichici sono modellati da continuità e discontinuità di fasi di avvicinamento e allontanamento. Usando l'esempio delle placche tettoniche della geofisica, oppure la metafora fornisce l'immagine di una terra psichica in costante movimento, dagli impulsi all'emergere dei significati linguistici e viceversa. Ma anche il background corporale non è caratterizzato da omogeneità, poiché la ricerca mostra da un lato una marea di movimenti lipidici quando il corpo entra in una prospettiva erotica, mentre dall'altra parte abbiamo testimonianze di attività di varie cariche energetiche di qualità degradata che lasciano il corpo esposto a vari disturbi. Dice Jonathan, non so se ha importanza, tuttavia da quando sono venuto da lei il rapporto con mia moglie è un po' migliorato e quindi dal pensiero di separazione che aveva lei, ora è diventata più calda e tenera con me. Inoltre, una notte abbiamo avuto anche un rapporto sessuale, nato in modo del tutto naturale durante il sonno. Non ricordo se sia successo in un'altra occasione. È stato molto bello, ma il rapporto è venuto, mi sono addormentato e ho fatto un sogno molto strano. Ho visto che mia moglie era un robot, umana in apparenza, ma in realtà era come un robot e si comportava in modo molto meccanico.
come se volesse, dopo tutto questo successo, ripristinare questo fatto, cancellare il tutto, o qualcosa del genere. Mia moglie è un robot. E continua. Non so, ma penso che il sogno abbia tolto tutto ciò che è accaduto con lei precedentemente durante il sonno. Mia moglie si è avvicinata a me, era calda e mi voleva dopo tanto tempo. Ma poi con il sogno mi sembra come se avessi perso tutto questo. Mi ha ricordato un'amicizia che ho stretto ultimamente e siamo stati molto bene. Abbiamo giocato e gioito. Da quando vengo qui, in parallelo, frequento anche il judo. Sia io sia mio figlio. Lì, alla palestra, ho fatto 2 o 3 amici, ma con uno di questi mi sono avvicinato di più. Facevamo anche gli esercizi insieme, avversari in allenamento. Le avevo anche parlato della mia malattia, che non parlo quasi a nessuno. Ma a lui gli avevo parlato in modo molto diretto. Recentemente mi ha detto una cosa e mi ha fatto sentire strano. Mi ha allontanato. Mi ha chiesto in modo insistente se la mia malattia è contagiosa. Mi sentivo strano, come se ci fosse una sensazione di freddo tra di noi. Si è creato un qualcosa di freddo, come per il sogno, come era successo in sogno. Ora mi sento così con il mio amico, questo freddo. Il sogno mi ricorda proprio questo. Anche lui è un robot. Dopo questo sogno, Jonathan, i miei pensieri dopo questo sogno che ha fatto Jonathan, scusi, i miei pensieri si trasformassero in qualcosa di più intenso e l'elemento da incubo nel sogno del paziente, il robot, mi svegliasse, come se mi svegliasse anch'io. Dai miei pensieri dall'iniziale sogno ad occhi aperti che facevo. Jonathan era il nome di un giallo, di un protagonista di un giallo, dove lui soffre di una malattia del genere, è molto arrogante, con un personaggio che in seguito si legano in un rapporto di riparazione, indicandomi l'elemento robotico nella vita mentale del paziente. La crisi è una situazione con vari meccanismi di difesa. Già dall'inizio della nostra vita cerchiamo di evitare e tenere omeostasi, equilibrio, stato senza stimoli. Freud formula 3 ipotesi, una dopo l'altra, per la perdita dell'equilibrio e la nascita del conflitto, crisi. Il conflitto tra principio del piacere e principio della realtà, il conflitto tra pulsione sessuale e pulsione di autoconservazione dell'io e il conflitto tra pulsione di vita e pulsione di morte. La crisi, secondo me, è portatrice di novità e di cambiamento positivo, perché, come spiegherò in seguito, anche in psicanalisi cogliamo i momenti di crisi di una persona e capovolgiamo la situazione a vantaggio del soggetto stesso. Cercherò in seguito di fare una correlazione tra crisi e verità clinica come un corto fertile. Terrò la scuola della verità come un'entità nel setting psicoanalitico, nel senso che la psicanalisi è un tipo di intervento di cura terapeutico in cui una persona cerca di curare un'altra persona. Nel periodo iniziale delle nostre sedute, Jonathan sembrava mentalmente piuttosto immobilizzato, attraverso una partecipazione, come ho già detto, secca nel processo. Tuttavia, a parte le piacevoli sorprese e soddisfazione iniziale che ho provato, come ogni analista, quando arriva a un sogno, sente di potersi avvicinare alla sua interpretazione perché stimola la creatività e soddisfa il suo narcisismo. In pratica, all'inizio, anch'io avevo poco interesse per la sua storia. La mia controtransfer, diciamo che era, secondo Rasche,
complementare e non concordante, come secondo me è lo strumento che questa persona poteva dare avanti con un controtransfer piuttosto concordante. Pertanto, con cautela mi sono orientato sul fatto che la mancanza di sedute aveva suscitato un'angoscia, che non sapevo la sua qualità, al paziente e la capacità del processo mentale sembravano essere addirittura in un status nascenti, ma soprattutto ho avuto la sensazione che Jonathan avesse cominciato a ripresentare questo tipo di narcisismo della vita, il quale era stato divorato dalla malattia e dalla minaccia di morte ante portas. L'interpretazione dei sogni è in realtà la via regia per la conoscenza dell'inconscio, il fondamento più sicuro della psicanalisi e il campo in cui ogni praticante deve maturare il proprio convincimento e perseguire il proprio perfezionamento. Se mi chiedi in che modo si possa diventare psicoanalista, rispondo attraverso lo studio dei propri sogni, dice Freud, e continua. Non dimenticate che le nostre produzioni oniriche notturne presentano da un lato la più grande somiglianza esteriore e parentela interiore con le creazioni della malattia mentale, questo lo trovo molto importante, e dall'altro lato sono però compatibili con la piena salute della vita vigile. Secondo Fero, il sogno e la sua comunicazione rappresentano sempre un momento importante. Sono un invito ad entrare in un'area più intima della relazione e a fare chiarezza. È come se accettasse l'invito a vedere anche nei cassetti più segreti. Lo segnalo per sottolineare la necessità di distinzione che deve essere fatta rispetto ad altri tipi di comunicazione. In altre parole, i sogni non possono essere letti con una chiave interpretativa, secca, in quanto ciò costituirebbe una inappropriata invasione nello spazio personale del paziente. Non c'è dubbio che quando il nostro occhio ci permette di vedere oltre il nostro testo è prezioso, ma dobbiamo rispettare la vicinanza e le difese. Ciò che si perde in termini di comunicazione ridotta e conoscenza comune per qualcosa viene largamente sostituito dal sentimento del paziente che si sente rispettato e non penetrato dal progressivo inserimento in un modo di relazionarsi penetrante. Questa è stato anche la mia attitudine verso questo paziente. Molto spesso l'interpretazione del materiale clinico del paziente può essere vissuta come se non lo guardasse. Però parlare dei suoi sogni è proprio come qualcosa che ha prodotto lui, è in un stato di attività, è qualcosa che gli ha permesso di essere un protagonista in una nuova famiglia. Il sogno quindi è un'attività mentale di base, una vera matrice di significato della vita affettiva per ogni persona. Jonathan nel primo periodo, attraverso la stabilità del setting, la semplicità degli interventi e l'attesa da parte mia di capire meglio, erano messi in mossa movimenti di transfer, le quali facilitavano, in mia assenza, lo sviluppo di una produzione onirica che probabilmente ha funzionato per il paziente come uno volgersi sulla persona stessa del soggetto, in cui l'impulso irriga gli autoerotismi corporei, illumina e ravviva le formazioni che compongono il pensiero. Rappresentazioni, emozioni, formazioni di percorsi del parola, oltre a gestire una varietà di funzioni psicosomatiche in contrasto con gli impulsi che si oppongono al corso evolutivo dell'individuo e mortificano le sue forze. Qualcosa che forse ha caratterizzato prima della malattia la vita di Jonathan.
il paziente iniziava a sognare molto presto, sognava in continuazione quasi. Durante il primo periodo si guardava, osservava principalmente le sue mani, anche il suo viso, come se la malattia stesse per emergere quando ci trovavamo insieme. In pratica, quando veniva il primo periodo, passava parecchio tempo della seduta guardando le sue mani che non veniva la malattia proprio in quel momento. Ha smesso di fare questo, diciamo, avere questo particolare comportamento e ha cominciato a guardare, tra virgolette, i suoi sogni e riferirli. Continua Jonathan. Dopo la seduta relativa al sogno con il robot, ho iniziato a fare sogni. Questa volta il sogno è composto da due parti. Nella prima parte mi sono visto in un edificio alto con vetrate ampie. Ero su uno dei piani superiori, potevo vedere chiaramente il cielo e i tetti dalle altre case sottostanti. Anche con una ero, non lo so, forse ero, ma forse non lo ero, anche con un'altra persona, ma senza avere un contatto vicino con questa. Nel cielo c'era un piccolo aereo senza un pilota, dove al suo posto c'era una telecamera. Mentre lo guardavo, iniziò a girare in cerchio vicino alla finestra. Fece 2 o 3 giri sottosopra, come se fosse danneggiato, e scomparve dalla mia vista. Nella seconda parte del sogno ho rivisto un aeroplano che cercava di atterrare in un stretto vicolo vicino alla mia casa paterna. Le ali si spacceranno senza nessun danneggiamento particolare dalla parte principale, iniziando a perdere carburante. Improvvisamente ho visto mio figlio in piedi in un campo molto vicino a un aereo e gli ho urlato di andarsene per non essere condizionato da un possibile accessione. Sembrava non rendersi conto del pericolo, il figlio, rimanendo immobile. Poi sono comparsi i vigili del fuoco e hanno iniziato a versare acqua sul carburante, in modo da evitare che prendere fuoco. Mi sono subito appena svegliato. Come è possibile che io abbia iniziato a vedere o ricordare i sogni? Come se l'aereo fosse la mia famiglia. Come quando mio padre viene al lavoro, viene a vedere cosa facevo, dove sono. Come quando inviano i miei parenti a spiarmi. Non sono venuti per bene, non vengono per bene. Comunque mi hanno cercato almeno. Il paziente, quando ha scoppiato la malattia, ha litigato con tutta la famiglia e ha cambiato casa in modo che non li incontrasse nessuno. E continua. Il sogno alla fine è composto da 3 parti, non 2. Il secondo aeroplano sono io, a cui con la malattia sono state tagliate le ali. Queste cose le interpreta da solo. Il terzo aeroplano non lo so. Insieme al processo onirico si dispiegano i nuclei patologici conflittuali della psiche con relative organizzazioni di difesa che sono al centro delle narrazioni, ma anche il meccanismo centrale della psiche che è la coazione a ripetere. Fonte di dolore che non lascia il paziente, il quale inserisce il dolore anche nei sogni che realmente vive, robot, incidenti aerei, ma anche un meccanismo che cerca nello stesso tempo di trovare una cura e cercare soluzioni. Questa tendenza accompagna la guarigione e la ripetizione del dolore che non può avere nome, non può passare nemmeno per la mente. E adesso però può apparire nel processo onirico, risulta uno sforzo, un tentativo di lavoro mentale. Un'esperienza molto comune per gli esseri umani, la prima forse, la primordiale esperienza, è l'aspettativa di soddisfazione. Su questa aspettativa si può trasformare il bisogno in desiderio.
Jonathan, avevo tutti gli anni della sua vita una forte conflittualità con tutti i suoi oggetti che erano investiti di ambivalenza, fatto prodotto dalle scissioni ipertrofiche nello suo psichismo. I membri della sua famiglia erano tutti descritti con tante contraddizioni e scissioni. Il padre era molto noto medico, come il fratello, con tanta fama, molto abili come medici e bravi uomini. Nello stesso tempo erano avidi di denaro e di fama. Le donne, madre e moglie, brave e oneste, ma nello stesso tempo passive e sottomesse e furbe. Con la moglie aveva un comportamento arrogante, è una che pensa che può conoscere tutto, è una psicologa, è tutto, non capisce niente di vera terapia, che la terapia è tutta biologia. Vuole che vengo da lei per scaricarmi come un nullo. Queste erano parole sue all'inizio. Tutte le persone hanno la convinzione che ci sia una verità al di fuori della loro stretta esistenza. In pratica il bisogno delle persone di una verità dovrebbe incontrarsi con l'accettazione che questa verità possa essere sostituita da un'altra verità che a sua volta lascerà il posto ad una nuova condizione. Nel testo di Freud del 1914, Ricordare, ripetere, elaborare, possiamo vedere, ci viene in mente questo testo. Quando vediamo il lavoro dei sogni di Jonathan, sembrava come se ricordasse qualcosa di risaputo. In pratica si ricordava attraverso i sogni qualcosa che non sapeva. Il rapporto con la sua famiglia, sua moglie, avesse un qualcosa che gli faceva provare dolore mentale e che dopo la scoperta della malattia non riusciva a trattenersi psichicamente in modo meccanico, robotico. Il sogno fungeva da spazio tra i ricordi patologici e il transfert, la negazione del giorno su come ha vissuto le cose nelle sue relazioni sembravano essere corrette attraverso il processo del sogno. Freud, nel compendio della psicoanalisi, dice, parlando per un paziente psicotico, l'allucinazione che domina durante il giorno viene corretta tramite la vita onirica, il sogno. Sembrava che il processo onirico cercasse di fermare la malattia e Jonathan, intuendo i meccanismi di scissione che lo immobilizzavano, dice, è strano, da un lato sono caduto dalle nuvole con la malattia e dall'altro sembra come se stessi aspettando che tutto fosse scoppiato. Mi comportavo come se fosse due persone, come se qualcun altro venisse turbato da quanto stesse succedendo con i miei genitori, mio fratello, mia moglie. Ero due persone. Forse così travolto da questi pensieri che durante le sedute ne imita le espressioni, mentre all'inizio proprio non parlava, li svalutava e non voleva neanche parlare di loro, lui ha cominciato a imitarli, simulare le sue espressioni e ripete, quando si diceva di lui, mica sei un medico serio, tua moglie è molto altra e non attraente, cose che le dicevano i suoi. In generale la sua opinione verso i genitori è negativa, bugiardi li chiama, ma in particolare per la sua madre afferma che è una persona che si comporta con furbizia e il padre segue la madre in questo senso. Afferma che la cosa che l'ha turbato di più è durante il ricevimento di nozze se ne daranno quando finalmente riuscì a far ballare la sposa l'ultimo ballo. Ho chiesto ai miei che non andassero. Mio padre face una smorfia di disprezzo e disse qualcosa di dispregiativo che non voglio dire. Dopo un'altra seduta mi ha detto che suo padre, quando non era lui presente, lo chiamava lo stronzo. Le racconterò due sogni.
molto intensi. Sono sogni che facevo quando ero piccolo. Non potevo dirli ai miei perché pensavo che mi sarebbero chiuso in un ospedale psichiatrico. 30 anni fa facevamo delle modifiche strutturali a casa e una porta fu costruita vicino alla mia stanza. Avevo la sensazione che ci fosse qualcuno nella mia stanza. Tremo ancora adesso. Qualcuno si avvicina e io gridavo per svegliarmi. Non riuscivo a muovermi. Qualcosa di piccolo mi mordeva. Sentivo il suo respiro. Non posso dire che ho paura del buio, che avevo paura del buio. Percepivo qualcosa di molto vivo nelle vicinanze. Non potevo dormire in quella stanza. Poi ho dormito con le spalle al muro. Dopo questo sogno che non riusciva a dire ai suoi genitori, dormiva con le spalle al muro. L'altro sogno è 20 anni fa, stavo dormendo e mi sono svegliato, dormivo in soggiorno. Ho sentito che ho visto una figura bianca che passava e poteva essere colpa della mia sporcizia negli occhi che avevo, ma ho visto qualcuno che c'era. Mi stava facendo qualcosa, ma non c'era nessuno dall'altra parte. La mia stanza era un posto in ospedale, era sempre la più fredda della casa, la parte più fredda di tutta la casa. E continua. Negli ultimi giorni ce ne sono molte polemiche al lavoro. Ci sono state polemiche e situazioni aggressive. 2 pazienti hanno avuto una discussione molto accesa. Uno era un accoltellatore e l'altro era un ladro. Erano diventati amici e il primo, l'accoltellatore, lo invitò a casa domenica a cena. L'accoltellatore gridava e diceva che il ladro è venuto a casa sua, ha mangiato e poi l'ho derubato. Gridava molto e diceva che lo avrebbe ucciso, che sarebbe andato a casa sua a prendere dietro le sue cose. Alla fine sono calmati un po'. È stato un litigio molto intenso. Per un momento ci siamo tutti ritirati, lasciando litigare. Ora questo fatto può sembrare virtualmente leggero, forse comico, ma al momento fu molto violento. Ho visto anche un sogno molto intenso e violento che ora le lo racconto. Mi ricorda la storia con il tellatore e il ladro. Inoltre mi ricordava come mi sentivo nel sogno. In pratica quello che ho sentito durante la mattina al lavoro con queste 2 persone lo sentivo anche al sogno. Ho visto che ero al tavolo dove distribuiscono le medicine e tutti gli altri erano spariti. Probabilmente tutti gli altri erano dentro di me e io ero il solo al tavolo per distribuire medicine. È un lavoro che lo fa l'infermiere. Lo facevo con paura. Ricordo alcuni pazienti in particolare, lo facevo con paura, ma anche con desiderio. Davo i farmaci, davo medicine e loro venivano e prendevano in continuazione medicine. Dopo il sogno fa associazione e dice: ieri è venuto un tossicodipendente e mi ha chiesto di dargli la medicina. A me, che è molto strano, perché l'aveva già presa. Ammise che gli ho detto che gli avevano dato la medicina la settimana precedente, ma mi disse che l'aveva persa e che l'avrei dovuta darla di nuovo, come se venissi qui e ti dicessi per prima volta mi dà del tu, voglio un'altra seduta adesso, se non me li dai non so cosa farò. Mentre eravamo incontrati un'ora prima. Ero seduto e mi guardava, continuo adesso di nuovo con il litigio che aveva col paziente, era seduto lui e mi guardava.
E io gli dicevo, non posso fare quando mi chiedi, ma lui era seduto come se non stasse ascoltando e mi guardava. Gli ho detto di andare da un altro psichiatra. Andò da lui e gli disse, ascoltando a lungo, la prossima volta prenderai le medicine, vieni di nuovo, come se il loro incontro non avesse avuto luogo. Grazie. Da me. E mi disse che l'avrei dovuto dare, non sarebbe andato via per nessun motivo. Anche se è una cosa che non devo dire, lui ha una storia molto brutta e è andato in pensione forse senza diritto. Poi invece di apprezzarlo, continua a fare il furbo e chiamare gli altri vittime e sfigati. Stavo per scoppiare. L'ambivalenza è intrinseca, inerente alla natura umana e si esprime, appare nella psicoanalisi con la dualità delle pulsioni. L'ambivalenza ci protegge dall'incorporazione senza aria, senza respiro, con l'oggetto primordiale, oppure il nostro divorante atteggiamento, come quello che aveva il paziente, come quello che raccontava il paziente prima. Adesso mi ricordo che ho visto anche un altro sogno questa settimana. Ho visto qualcosa di molto bizzarro che aveva appena scoperto o visitato di recente. Il magazzino era in casa mia e aveva il terreno in terra battuta. Sono rimasto terribilmente sorpreso e ho iniziato a cercare cose nel magazzino. Poi ho iniziato a vedere che c'erano dei missili nel terreno. C'erano questi missili e stavano cercando di tirarli fuori. Direi in modo dubbioso che questi missili rappresentavano i problemi psicologici, cioè un'indagine psicologica su questioni che mi riguardavano. Io gli ho detto che significa in modo dubbioso, perché dice in modo dubbioso. Non sono mica un psicologo. Come posso dire una cosa del genere? Non posso dire una cosa del genere. Così è. Al lavoro qualcuno può dire qualcosa che magari ho già detto prima, ma diranno qualcosa di positivo su di lui. In pratica mi ha risposto che lui non è un psicologo, ma anche su quelle cose che sa, tutti dicono, non li dice nessuno che li sa. I miei genitori, prima di comprarsi la mia macchina, quando chiesi a mio padre di prestarmela, mi diceva, non sai ancora guidare, abbi pazienza, appena imparerai te la daremo. Quando ho comprato la mia macchina, era adesso che mi volevano dare la loro. Ovviamente non ho pensato che mi sento allo stesso modo con lei. Allora ho pensato per quale motivo le dico tutte queste cose, però mi è venuto così. Il principio della ripetizione in tutte le sue attività costitutive. L'io, ripeto, l'io usa il principio della ripetizione in tutte le sue attività costitutive. Le sue manifestazioni ripetitive servono a restituire e a riscoprire e a recuperare, quindi a lavorare consciamente o inconsciamente elementi che costruiranno o creeranno formazioni mentali, rappresentazioni, emozioni, fantasie. Avevo i nervi per tutto il fine settimana, continua Jonathan. Ero molto scontroso ed era tutta colpa mia. Per tutte le cose avevo tensione e insoddisfazione e creavo problemi senza motivo. Ho fatto 2 sogni durante il fine settimana. Uno di questi l'ho visto 2 volte. Era più o meno stessa cosa. Andavo in palestra e c'era un nuovo insegnante di judo. Lui ha messo alla prova dove fare un esercizio per la prima volta e probabilmente per me è stato spiacevole. Non voglio pensare a questo sogno. Ora che lo dico, penso che il sogno è come se avessi influenzato per tutta la fine settimana. Ero scontroso. Discussi il sogno i giorni precedenti con K. K è una collega di lavoro che lui ha fatto un nuovo rapporto. Non so se avrei dovuto dirlo. Non sapevo cosa fare.
anche lei finisse a comportarsi come gli altri. Io dissi e poi pensai che forse avrei dovuto dirlo solo qui, a lei. Non so cosa mi stia succedendo, ma in questi giorni ho sgarato anche con la dieta. Non riuscivo a controllare la mia dieta e mangiavo cibi a basso contenuto di grassi che mi fa male alla malattia. Cioè, invece di mangiare, ad esempio, pochissime patatine, cosa che ho sempre faccio, ho mangiato tante. Ho visto un altro sogno. Stavo giocando a un videogioco e poi ho visto nel mio sogno The Terminator. Stava eseguendo qualcuno per uccidere e poi seguiva anche me. Ma sono riuscito a sfuggirgli. Ma continuavo a tornare per vedere se effettivamente non mi avesse preso. Anche se ero sfuggito, continuavo a ritornare. Entrambi siamo rimasti nel sogno. Non lo so. Sa chi è il Terminator? Devo dirlo, è un vecchio film. L'uomo ha costruito un supercomputer, il quale successivamente diventa autonomo e cerca di distruggere l'uomo. Quando il supercomputer inizia a perdere la battaglia contro l'uomo, questo invia lo sterminatore in modo da poter vincere la battaglia contro l'uomo. Non lo so, mi sento strano, ma questo sogno ora l'ho anche combinato col mio comportamento distruttivo. Stavo cercando di sfuggire dallo sterminatore e allo stesso tempo lo cercavo. Cercavo di incontrarlo. Ero solo con lui, cercavo la mia fine. Sono entusiasta del film, ma non lo so, come se fossi io a rincorrere me stesso. Con l'insorgenza della malattia si è verificata una mobilitazione dei vari tipi di angoscia di Jonathan. E sebbene la malattia sia vissuta a modo di castrazione, anche di castrazione, regredendo, questo ha permesso la mobilitazione di forze che non aveva potuto investire. Il pensiero non poteva essere investito, mentre la malattia si inizia a fare collegamenti. Jonathan descrive la sua vita prima della malattia, la quale viene caratterizzata da passività e assenza di angoscia. Non aveva nessuna angoscia e tutti erano per lui persone indifferenti. La malattia in relazione alla prontezza trasferale, disponibilità trasferale, è riuscita a mobilitare sin subito dalla prima interruzione del trattamento una serie di angosce, con l'emergere iniziale dell'angoscia di separazione, persecuzione e altre. Penso anche che ci sia l'angoscia della morte. Potamiano, stessa psicanalitica greca, dice: l'angoscia della morte è per me una testimonianza che la psiche sopravvive. La libido che si annida nelle varie forme di angoscia è presente per tutta la vita. L'angoscia appartiene a un io che sta ancora lottando. Dalle angosce delle inibizioni nevrotiche ai fulmini della stessa angoscia psicotica, la voglia di vivere persiste, come se l'angoscia segnala alcune connessioni con l'io. L'annientamento dell'io non è avvenuto. L'io non si perde nelle sue fonti corporee. Per l'analista, la speranza di rivestimento della libido, in cui angoscia e il supporto agente, potrebbe non scomparire. E soprattutto l'angoscia della morte permette di incontrare nell'ultimo esperienze di privazione del nostro passato. Possiamo con la in ritardo, possiamo andare. Della Sono nostra 11:30. Il processo onirico risveglia la vita psichica di Jonathan e gli permette di riferirsi a sentimenti e situazioni perdute e di assumere le proprie responsabilità, di osservare la divisione dell'io in tutta la sua vita, robot, dove vive con la sua famiglia in uno stato di alienazione. Jonathan, sotto un senso
di angoscia inteso inizia a sognare cose a cui non riusciva a pensare e a crearsi uno spazio mentale e una struttura per elaborare anche la cosa di persecuzione. Conclusioni. Al centro del pensiero di Freud, e non si può capire niente se non ci rendiamo conto che questo è cruciale, l'uomo non è un'entità unica. La nostra anima, il nostro psichismo non è intero, non è totale, ma è fatto da diverse parti, diversi sistemi che di solito sono in conflitto tra loro. Sono dell'opinione che la psicoanalisi e il metodo psicoanalitico, in genere, sia un'esperienza umana che può permetterci un fertile incontro tra soggetto e oggetto in un campo dove crisi e verità sono una coppia indispensabile per affrontare l'avventura della vita. Ogni persona ha la sua proprietà, un potenziale che può capovolgere una crisi e servirsi di essa per fare una maggiore integrazione delle sue rappresentazioni. La strada è l'altro e la verità. Il termine crisi indica la rottura di una condizione di equilibrio, connotandolo di significati negativi. Il sintomo è un momento di crisi, ma anche di comunicazione. Sono dell'opinione che possiamo capire ogni forma di psicopatologia come una specifica limitazione della capacità dell'individuo di fare della crisi un motore, uno strumento per la crescita oppure una stazione di stallo. Crisi e vitalità e verità sono condizioni in cui l'una concorre con l'altra nell'ambito della vita. Basta pensare all'amore, che ogni amore vivo è presupposto di crisi per vari motivi. Pensare alle questioni edipiche che entrano in gioco ed allora siamo in una vera e propria crisi. Così anche la psicanalisi non è più un'entità statica, facendo entrare la crisi nei suoi strumenti. Per finire, parlerò del mito, quello che ho detto prima, del Teseo. Teseo era un re di Atene, dove tutti sappiamo che è stato, per poter arrivare alla verità di essere il figlio di Egeas, doveva alzare la roccia per avere la spada e i sandali, una cosa che doveva fare lui. In pratica, l'incerta paternità della realtà di Teseo si trasformasse in verità, una verità che passa davvero dalle sue mani. In pratica c'è una verità che passa da sé, attraverso sé, oppure in modo molto preciso dalle difficoltà che diventano crisi che vengono superate da se stesso. Direi che davanti a vuoto lasciato da una stella crollata viene assegnata all'analista la speranza di poter trasformare il vuoto in un buco nero organizzato dalla stella scomparsa. La stella ha quindi il diritto di esistenza avvolta nella sua agonia di estinzione. Questo è il citato di nuovo di Anna Potamianu, che ho voluto finire questo mio intervento con una frase di Jonathan, che era questa: dopotutto, se non mi fossi ammalato, se non fossi venuto in analisi, non avrei visto nei sogni cose che vivevo ogni giorno. Grazie per la vostra pazienza, spero di essere capito in pratica. Grazie. Grazie al dottor Malidelis per la sua importante relazione sulla questione della crisi declinato attraverso un caso individuale
e come raccordo. Scusi, dottor Prefetto, non la sentiamo, nel senso che si sente il volume ma in lontananza, molto basso. Ora mi sentite meglio? Sì, Ok, grazie. così mi sentite. Prego. Nel ringraziare il dottor Malidelis per la sua relazione sulla questione della crisi in un caso individuale, passiamo ora all'apertura del dibattito con una avvertenza, e cioè che richiediamo domande concise ed interventi in blocchi di 3 frasi, in modo tale che la dottoressa Fioretto possa fare la traduzione per i nostri ospiti stranieri. Chi desidera prendere la parola, prego. Se è possibile interverrei io stessa, perché avendo avuto il piacere di tradurre 2 dei testi che sono stati presentati oggi, sono anche accorta che a causa di questioni di tempo, immagino, la professoressa Bahovec ha saltato il pezzo in cui si occupava dell'analisi di Simone de Beauvoir, e quindi le chiederei se potesse cogliere l'occasione per parlarcene ora. Dr. Bahovec, I noticed that due to time, you skipped through the section that dealt with Simone de Beauvoir and the second sex. And so I was wondering if you might want to take the opportunity to talk about it now, please. You're muted. You're muted. We can't hear you. You are muted. Yes, of course. I was just going to say that I have problems with my voice. So actually, I'm sorry. And I didn't turn on my microphone. It was a bit, paradoxical situation. Thank you so much. I've got this bad feeling. I'm guilty of talking too long, I'm not sure whether I would be able to now take another 5 or 10 minutes of your time. I was just going to say that yes. I know what you mean, Fiorella. At last, my talk actually turned out only, neither Benveniste nor Balibar, and Zizek, of course, not Zizek. And what else then? And in that sense, it was only some kind of negative developments. Of course, I have an answer which is related to the way the problem of sexual difference has been conceptualized in Simone de Beauvoir in her book, The Second Sex, as a difference and at the same time a hierarchy, the problem of sexual difference, and at the same time the problem of power relations. And I think it's actually the best way to proceed along the, to go back from Simone de Beauvoir to Lacan. She actually introduced Lacan's idea of the mirror stage in the second book of The Second Sex, and was very much part of this Freudo-Marxian thinking of the time. But it's really funny to see, and this seems to be one of my missions in philosophy, that somehow Simone de Beauvoir cannot become part of the official philosophical thinking and official philosophical programs and curricula. It's very, for me, it's very interesting to see that because she really was part of hardcore theoretical thinking in Paris of the time, and she should be put together, in the picture of contemporary French philosophy, together with Althusser on the one hand and Jacques Lacan on the other. So it's really a kind of
one of the things I'm doing research, and I am also traveling around Europe. If there is not, the pandemic situation all around. I was in September. Excuse me, I was Eva. giving a talk on Simone de Beauvoir in Paris, precisely saying that this omission, on the level of not the philosophers not being able, neither the psychoanalysts, neither Slavoj Žižek, they are not able to see a major theoretical break related to Simone de Beauvoir, and I'm not sure why. I think it's not just the fact that she's a woman, and women in philosophy all around the world, in departments of philosophy, there are only some 20% or 25% of women, as opposed to psychoanalysis. We could go on that. But I think there's really a conceptual difficulty in the idea of philosophy itself, and in the way we answer the question, what is philosophy, and what should be the critical role of philosophy today. And the very interesting thing is that Simone de Beauvoir also turned to psychoanalysis. And, she said, of course, I cannot use Freud to answer to the question of the domination of women, of the masculine domination, to use Bourdieu's word. I cannot use Freud. But then again, the whole second book of The Second Sex is so much intertwined with psychoanalytic clinical cases and examples and case studies and so on. It's extremely interesting how Simone de Beauvoir seems to be a kind of a symptom of the theoretical discourses of our time. On the one hand, excluded from philosophy, and on the other hand, also from psychoanalysis. And of course, I also, in a way, try to follow and make part of what is called the Beauvoir studies, probably the most powerful part of philosophy related to feminist thinking. And in the Beauvoir studies, then again, I always seem to be on the not on the right side. Then I talk about psychoanalysis to those who are engaging in Beauvoir, and I don't fit in. So I'm not actually speaking in favor of some kind of, neutrality, combining all the philosophers and psychoanalysts and whatever. But precisely through that, I think one of the speakers was addressing that problem today as well. What can we see through the exclusions of what would be the symptoms of all these exclusions in not just women in philosophy, for instance, but also the exclusion of the idea of the concept, not of the woman and womanhood, but sexual difference. This is really what is amazing for me, that sexual difference was such a major topic, was really a central topic for Freud as well as for Lacan. And we somehow don't seem to be able to go back to that major revolutionary break, I would say. And from there on, thank you very much. I'll stop Sorry, here. I didn't realize, had you finished? Yes, of course. I mean, thank you very much for giving me another opportunity to express the way I like to approach things, and would like to go on together with all of you, because I think we are confronted with so much difficulties that we need a kind of collective thinking to make a major breakthrough. Thank you. Grazie tanto. Innanzitutto volevo scusarmi per aver occupato un po' più tempo di quanto avevo pensato all'inizio nella mia relazione, e mi sono anche resa conto che sia stata conclusa in una maniera insomma negativa, cioè con me che dicevo no Benveniste, no Balibar e no Žižek ovviamente, ma che non siamo ancora arrivati a costruire un punto propositivo in tutto ciò.
Per quanto riguarda il discorso che ha a che fare con Simone de Beauvoir, ovviamente si tratta del concetto di differenza sessuale e di relazioni sessuali che è stato esplorato ovviamente da Simone de Beauvoir nel suo libro The Second Sex. E in questo libro ella prende in considerazione The Stage of the Mirror, lo stadio dello specchio in Lacan. Però sembra che in qualche modo la Beauvoir non diventi mai parte del curriculum ufficiale della filosofia, in qualche modo c'è questo senso di esclusione ed è un fenomeno su cui mi sto concentrando proprio adesso dal punto di vista della mia ricerca. E quindi sembra che ci sia questa omissione per quanto riguarda il riconoscimento del ruolo di Simone de Beauvoir. Per esempio Zizek non è in grado di mettere in evidenza questo punto. E in filosofia già è vero che ci sono poche donne, ma si tratta di un'esclusione che non ha soltanto a che fare con l'esclusione della donna in sé, ma con l'esclusione proprio della riflessione sostanziale sul ruolo della differenza sessuale. E ovviamente c'è una difficoltà anche concettuale nel modo in cui vogliamo approcciare questo concetto, perché non si può utilizzare semplicemente, non si possono semplicemente utilizzare Freud e Lacan nel modo in cui hanno inteso loro la differenza sessuale. E ovviamente non sto neanche proponendo di semplicemente combinare filosofi e psicoanalisti insieme per creare una risposta a questa domanda, ma in qualche modo il concetto di differenza sessuale è un concetto che va recuperato in maniera sostanziale con l'utilizzo critico, tuttavia, di Freud e Lacan. Grazie tanto. Molto bene. Posso intervenire? Prego. Dottoressa Fioretto, vorrei che chiedesse, ma lo posso anche fare io in inglese, alla dottoressa Bahovec, se è in grado di capirmi se io parlo in italiano. Credo di sì, ha assistito al convegno per tutti i giorni passati, quindi tanto per non costringere alla traduzione, ecco. Prego, dica a lei, poi possiamo chiedere alla professoressa se una traduzione serve e in caso positivo io sono disponibile. Lo chiedo io o lo chiede lei alla dottoressa? Dr. Bahovec, Dr. Voltolino would like to ask you a question. Would you prefer for me to translate this into English or is that okay in Italian for you? Actually, I think I get it in Italian, but I would be glad, might you be able to translate it so I have a little more time to think what to answer. Of course. La tradurrò comunque. Va bene, allora proviamo un po' così e confido che lei, dottoressa, capisca. I hope you understand me just a little. Intervengo su quello che ha detto la dottoressa Bahovec, anche se poi cercherò di riprendere, finendo anche il convegno, le cose interessantissime dette da Rasche e quelle stimolanti, molto stimolanti di Malidelis. La dottoressa Bahovec. Beh, intanto io ho qualche dubbio, francamente, che si possa dire che Marx ed Engels studino l'homo economicus. Questa è un'idea storicamente determinata, per usare un linguaggio marxiano, e che è di Althusser. Non vorrei farla lunga, anche se la cosa mi appassiona tantissimo. Io vengo, nella mia storia personale, vengo da questi studi, dopo ho fatto lo psicanalista. C'è una lettera di Engels quando Marx è morto, che dice la struttura economica per noi è importante in ultima istanza. At the last stage. Yeah. Nei Grundrisse c'è una sezione dove la critica di Marx alla società nel suo complesso si pone come principale. La cosa principale non è
una conseguenza dell'assetto economico, o comunque non è solo una conseguenza. Ci sono i manoscritti del 44, che per Althusser non sono marxiani, ma probabilmente lei, dottoressa Bahovec, ricorderà che negli anni 70 la sesta tesi su Marx, sulla sesta tesi su Marx, di Marx su Feuerbach, si scatenò un dibattito intensissimo tra Adam Schaff e Lucien Serre. E perché era un dibattito intensissimo? Io credo che oggigiorno non si possa riprendere gli studi su Marx ignorando la funzione fondamentale di Gramsci e la sua idea di egemonia. Non vado più oltre, ma mi serve giusto per portare il discorso su questa cosa che mi è sembrata centrale nel discorso della dottoressa Bahovec, gli studi di genere. Intanto c'è un passaggio molto ignorato di Freud nel disagio della civiltà, dove dice: noi non abbiamo un criterio per distinguere tra maschile e femminile. Ci appoggiamo all'anatomia perché ci è utile, perché lì c'è un criterio e quindi utilizziamo quello. Devo dire che ecco, in filosofia, e ripeto, io vengo da questi studi, quindi sono parte, mi metto in stato di inquisizione da solo. C'è una scarsa attenzione alla psicoanalisi non lacaniana. Melanie Klein ha fatto degli studi profondissimi, io credo più avanzati di quelli di Lacan, sul diventare donna o diventare uomo. Jean Petot ne ha scritto in maniera meravigliosa. Per Melanie Klein non si nasce affatto uomini o donne, si diventa, esattamente come diceva Simone de Beauvoir. E si diventa sulla base di che cosa? Si diventa sulla base dei processi di relazione che si instaurano con i genitori interni, sia quelli interni, sia quelli reali. Quindi anche qui, quando dice la dottoressa che il genere sessuale è una questione storica e sociale, e questo è giustissimo, ma in ultima istanza, at the last stage, dice Engels. Ultima cosa che vorrei sottolineare, tra le tantissime, è stata una relazione intensissima e sulla quale lavorare molto. Lei lega il discorso di Lacan sul genere sessuale al primo Lacan, a quello che distingue la famosa storia delle due porte, no? Cioè, dove lavora, cioè è il Lacan, insomma, del discorso di Roma. Però vorrei portare che nella seconda fase, lo chiamo così molto grossolanamente, del lavoro di Lacan, quella dei nodi, insomma, no? E della topologia, c'è un concetto di base che c'è la provvisorietà del significante. RSI è tutto provvisorio. Si tira, si scioglie un nodo, si scioglie tutto. Allora, lo scioglimento dei nodi, cioè il ritornare in un indistinto, diventa qualche cosa di inutile, ostile, nemico, diventa non è che diventa qualche cosa dell'ordine del reale, quello che la Klein definisce una roccia poco scalfibile sotto l'es. E in fondo è, altro autore che bisognerebbe introdurre da parte dei filosofi, io sostengo molto questo, per Wilfred Bion è
è l'origine, è il concetto di origine, che è un concetto catastrofico. Allora, certo è vero che non si nasce donna, non si nasce uomo, ma il problema dell'indistinto ci pone realmente di fronte a una questione nuova, come si pone la psicoanalisi di fronte all'indistinto. È la questione che poneva anche Rasche in qualche modo nella sua relazione. Ecco, io credo che debba esprimere il massimo ringraziamento alla dottoressa Bahovec, perché ci ha dato un mare di sollecitazioni, cose su cui lavorare, ecco, cose su cui lavorare con accanimento, insomma. È finito l'intervento? Perhaps just the part on Melanie Klein and La Rocca. I didn't get that part. I can translate the full part. So Professor Voltolin was saying that he would like to join the three talks together. And with regards to Marx and Engels being studying with the Homo economicus, there are some doubts. This idea is clearly historically determined and belong to Althusser. And these are actually the studies that Professor had been focusing on. However, in a letter penned by Engels after Marx's death, Engels says that the structure of society is fundamental for us, whilst the economical basis, it is a part of it, but however, it doesn't represent the fundamental issue. And at the same time, we cannot ignore the concept of hegemony, which is brought about by Gramsci. Gender studies, of course, pass from what Freud has said about the inability to distinguish between male and female, and establishing that we utilize biology because it is very useful from their point of view, since it provides a simple explanation. However, it looks like that an author we should be thinking about is actually Melanie Klein, who wrote about the sexual difference in a way which is even deeper than Lacan, especially talking about becoming a man or becoming a woman. And becoming so is a part of, it derives partly from the processes and relations that are developed with the parents with regards both to internal processes and real processes. And so I do agree, that's what Professor said, that the sexual gender has got a historical and social issue part in it. However, like in Engels' letter, this seems to come at the last stage. Also, with regards to your considerations of Lacan, you seem to be talking about the first Lacan, in particular with the reference to toilet doors. However, there is a so-called second Lacan, which, to be clear, is the one more related to topology and theory of the knots. And so in which Lacan talks about the temporary meaning of like symbols. And so once a knot is pulled through, all the other knots can be pulled through as well, bringing us back to a lack of distinction that becomes something unwelcome in the order of reality. So what Melanie Klein was referred to as a rock that can barely be touched and sort of refined. Talking about Bion, this can be related to his concept of O, so the origin, which is a catastrophic concept, and the concept of what is not yet distinguished, what is undefined, is something that psychoanalysis is going to have to think about in relation to how it wants to address it. Thank you very much for all the comments and all the kind
reflections and objections. Actually, I'm perfectly aware that I have made a very big scheme putting these things together. But perhaps I should clarify a little bit why and how. And the first thing I should have mentioned in the first place, and it also relates in a way to what Jorge was talking about, you know, Eastern Europe and the situation in relation to the politics and psychoanalysis and so on. The fact is that psychoanalysis in philosophy in Eastern Europe, at least in ex-Yugoslavia and Slovenia, was used, could be used, and actually was used as a very strong theoretical and hopefully also political weapon against what was called Soviet Marxism, what Herbert Marcuse called Soviet Marxism. So we have a very important historical as well as theoretical and political role of psychoanalysis in this part of Europe. And actually, this is one of the reasons why I keep going back to this relationship, the possible, how to today, to skip the intermediate stages and steps, I go to the problem I'm interested in now is how could we today use this very conceptually and politically powerful combinations, should I say, of Marx and Freud in that time and that historical period and that geographical context and philosophical milieu today. Should we go back, you know, in philosophy to make philosophy more critical? Should we proceed further on through all these investigations of combining Marx and Freud, first in the Frankfurt School, the critical philosophy, you know, the whole school of Theodor Adorno and Herbert Marcuse and Max Horkheimer, and of course Wilhelm Reich and Erich Fromm and Walter Benjamin in the first part of the 20th century. And then again, we have the same picture, the same very strong theoretical and political endeavor to do the same in the second part of the 20th century in what is called French theory or French textualism, French post-structuralism, French philosophical moment, or as Badiou puts it, the adventure of French philosophy, and so on and so on. And it's still there, and it's very interesting. And as you might be all aware of the fact that the most powerful philosophical and theoretical criticism of Lacan and his return to Freud was actually produced by a philosopher, Gilles Deleuze, and a psychoanalyst, ex-Lacanian psychoanalyst, Félix Guattari, in the book Anti-Oedipus, which is actually the book who wanted, I think it was a project to go back to the problem of one way or another, there's no simple way, combining Marx and Freud, and you have the subtitle of the book, Anti-Oedipus, Capitalism and Schizophrenia. So actually, I think it's, you know, the idea is, yes, to criticize Lacan, yes, to criticize Freud, but to go on with the project, although Deleuze and Guattari were so much, you know, against Lacan and so on and so on. But there again, I could add Anti-Oedipus to this part of negative definitions, neither Benveniste nor Balibar, nor neither Zizek nor Deleuze and Guattari. There are so many insightful breakthroughs in theory, in philosophy, also in psychoanalysis. But again and again, in all these superb theoretical elaborations, I cannot find a new starting point. A new starting point
that is why I introduced Beauvoir in the first place. And perhaps I also, it was partly deliberately, but partly also perhaps not so deliberately or unconsciously, that I skipped Simone de Beauvoir in the first place, during my presentation, because I'm not sure whether she actually fits in or not, or how far should I go with this feminist critics of philosophy on the one hand and of psychoanalysis on the other hand. I always make a step into that direction, then I go back, because as I also mentioned in my talk, there is a lot of danger in feminist thinking, actually. And that is why I was mentioning this horror which is happening this year at my university. My friend who was a colleague who was teaching political philosophy, he actually got he lost his job because of the politically correct quasi-feminist criticism of what he was doing. He was not politically correct. I don't know. I hope this is not happening around in the Italian universities. We have now in Ljubljana, we have another example of this political correctness. Another professor has actually lost his job at the Academy of Theatre, Film, and so on, because of being accused of, precisely sexual harassment. And it's really a nightmare for all of us, because the situation now in Slovenia is that nobody actually can or should or could or is afraid of, even myself, I'm afraid of doing it, saying there's another side of this story. This feminism is really totalitarian feminism. This political correctness is really a major problem. I adore Slavoj Žižek very much when he is, talking against and political correctness and so on. But what I actually wanted to find behind all these endeavors was that there's a kernel of sexuality, which you probably addressed, Professor Dr. Voltonin, through this approach from the later Lacan of the real, Lacan of the knots, and so on. But if I say sexuality, I actually mean the whole complex conceptualization, which has been offered by Freud on the one hand, and Lacan on the other hand. And of course, we should go back to Melanie Klein. I'll go back and read it thoroughly. Thank you for that, for reminding me that. Of course, Melanie Klein is a crucial author between Freud and Lacan and so on. And I'll do that. But then again, everywhere I bump upon the same obstacle. There's a certain limit, and I cannot go on. I couldn't go on. Actually, I first got interested in feminism when I edited this book I mentioned on feminine sexuality, on Freud and Lacan, because I discovered that with Lacan, that there is an impasse. I cannot go on. I cannot think sexual difference to the conceptual limits. Then I said, well, if Lacan cannot do it, I cannot do it either. So I had to read something else and go somewhere else. And the same goes with Žižek, actually. I'm wondering how come that Žižek can write so many brilliant things about all kinds of authors and discourses and philosophies and facts and fictions and about Christianity. But the way he addresses feminist thinking is a symptom of his, It's so simplistic, it's so schematic. And of course, on the level of this, of the superficial facts there, he can quote Jean-Paul Sartre in so many different ways, but not a single quotation, not a possibility, not, I don't know why,
to address Simone de Beauvoir, and just in one more sentence, to explain to you why I think Simone de Beauvoir seems to be important, might be important, because she says, and it's really, you know, her development is between Marx and Freud and Hegel, of course. She has been reading the phenomenology of the spirit when writing The Second Sex, and there we have 1,000 pages of text, you know, supposedly, which is supposed to be a kind of a phenomenology of the female spirit, or how to put it. And just in one sentence, you know, Simone de Beauvoir first compares women to the Jews, to the American Africans, and then to the proletarians, and what she develops as all these different images or instances or of the other. And then she goes on, yes, but you see, with all the others, with the Jews and the Afro-Americans and also the proletarians, there you have a historical event, a specific historical event through which these others became the others. The Jews through the Jewish diaspora and the proletarians with the capitalist mode of production and so on, but not in women. Women have always existed and women were always oppressed. And I think it's amazing, and there is no answer to the question why. That is why I want to go back to Beauvoir again and again, although I prefer, I would prefer to read Lacan in his return to Freud, because there's a new idea that there is a problem and we should approach the problem and find a new way, a new methodology, a new breakthrough, a new conceptual background to do it. And my idea is that actually, yes, in the Beauvoir, sexual difference is much more important than all other differences from that perspective. In sexual difference, there was always power. There's more power. So perhaps we could use, you know, fighting patriarchal thinking in patriarchal society might become a kind of a paradigm to fight all the others. And in that case, I think we should actually stick to the very idea of sexual difference as a paradigmatic difference, which cannot be put on the same level theoretically as, for instance, you know, putting sexism, fighting sexism in the same line, on the same level of fighting racism or nationalism or so on. And I think it's precisely Freud and psychoanalysis who is enabling us to go further on. There's, of course, another part of the question which I should address in the last instance in Marx, and which Marx we should read today. And of course, I adore Gramsci. I like Gramsci very much and keep going back to his writings. And I will think about that question that, you know, or that hint you actually addressed to me, how to introduce the idea of hegemony in this complex thinking. But yeah, I have to do all that. But well, just one last explanation. When I was studying philosophy at the Ljubljana University, it was before the fall of the Berlin Wall. And you know, studying philosophy in Ljubljana at that time, that meant having Marx everywhere, in history, philosophy, in phenomenology, in contemporary philosophy. And then with the fall of the Berlin Wall, there was no Marx anymore, and especially Lenin, you know, all the books by Lenin were actually put out of our libraries, also a little bit of Marx and so on. And then everything, what used to be Marxism and Marxist philosophy became social philosophy, social and political philosophy, and so on and so on. So, and actually, you know, for me, at a certain point, it became some kind of schizophrenic,
with all Marx before and none of Marx anywhere. So last year I decided to reintroduce into our philosophy curriculum a special subject called Marxism and critical theory. And I must say that it's an enormous inspiration on my side. And I'm going through all, you know, the basic texts of Marx and Marxist theory and Gramsci, of course, and Althusser, which was my starting point. Of course, wouldn't be possible, his reading of Marx, without Gramsci, and so on and so on. But then again, whenever I go, whatever I look at, there's this impasse, you know, at a certain point, there's the obstacle. I cannot proceed and go on with thinking and rethinking. And that is why I'm here today. That is why I'm so happy to be able to listen to all, you know, the interventions and we'll try to go back to my lectures then and introduce something new. Because just one more note, just the final note. I said that there are a lot of women around in philosophy, all the universities around the world. Also our department of philosophy, you know, we are a few, and we didn't have, to put it in a traditionally feminist way, we didn't have the head of the Department of Philosophy. For the last 60 years, there are only male heads of department. But this is not the problem. The problem is the theory itself and how to cope with it and how to go on with it. And just the last sentence. I'm really going to finish with that. I think the early Lacan, together with later Lacan, or perhaps against later Lacan, you know, I'm not sure about that. But anyway, I think this idea that sexual difference should be conceptualized also in the context of the linguistic turn in philosophy and psychoanalysis. I think this is really such a great idea. And from Lacan, I went back through Benveniste. So I couldn't find the problem addressed. And I go back to Gramsci. Thank you for your hint. But I'm not sure whether I'm going to be able to proceed, you know, with that problem. The last instance economy wouldn't mean for me that sexual difference and psychoanalytic part of the story could also be one way or another explained through political economy. Thank you. Spero di non dimenticare niente di questo intervento. La professoressa voleva fare riferimento anche ad alcuni elementi introdotti dal dottor Rasche, per esempio parlando dell'Europa dell'Est e della Slovenia. La psicoanalisi è stata utilizzata anche dal punto di vista degli scopi politici, come direbbe Marcuse, come un'arma dal punto di vista sia filosofico sia politico, appunto contro concetti più legati all'Unione Sovietica. E una delle ragioni per cui continuo a ritornare alla combinazione, all'unione di Marx e Freud e anche al milieu culturale in cui Marx e Freud sono stati considerati insieme per la prima volta, e perché non riesco a trovare una risposta precisa alla domanda se questa indagine debba essere continuata oppure se dobbiamo cercare un altro modo per proseguire nella nostra ricerca. Si tratta di una domanda che per quanto mi riguarda è ancora viva.
per quanto riguarda Lacan, ovviamente la critica più potente, la critica teoretica più potente che è stata mossa a Lacan è stata prodotta da Deleuze e Guattari nel loro Anti-Edipo, che non a caso appunto come sottotitolo presenta capitalismo e schizofrenia. Ed è vero, la critica ovviamente di Lacan non può essere ignorata. Nonostante ciò, sembra che la ricerca sulle orme di, appunto, di questo ritorno di Lacan a Freud sia ancora pertinente. E nonostante ci siano state molte nuove scoperte, molti passi in avanti dal punto di vista teoretico, per esempio Benveniste, Balibaro, lo stesso Zizek, in questa superba elaborazione teoretica comunque non riesco a trovare un nuovo punto di partenza. Ed è questo il motivo sostanzialmente per cui ho deciso di introdurre Simone de Beauvoir, e forse si tratta di una specie di lapsus parzialmente conscio, parzialmente inconscio, il fatto che io abbia deciso proprio di saltare la parte inerente a Simone de Beauvoir nel mio intervento originale, perché non so ancora, ho come la sensazione, sono sicura che c'entri, ma non riesco a capire ancora esattamente come, dove e fino a che punto. E quindi continuo a ripensare ai miei stessi passi. Come stavo dicendo anche prima durante l'intervento, ci troviamo in un clima particolarmente, in un clima specifico per quanto riguarda anche il concetto di political correctness. E infatti, come dicevo, uno dei miei colleghi all'Università di Lubiana ha perso il lavoro, è stato licenziato a causa di un motivo appunto legato al politically correct. E spero che questo non stia succedendo in Italia. E anche un altro collega che lavora in una facoltà diversa è stato licenziato dopo essere stato accusato di sexual harassment. Quindi si tratta di un incubo per noi in Slovenia, il fatto che ovviamente abbiamo anche la responsabilità di dire che c'è un altro lato, c'è un altro discorso da fare a fianco a questo femminismo che è totalizzante e totalitario, e a questo concetto invadente di politically correct. Adoro Zizek, il fatto che parli contro il politically correct in maniera così diretta e così spesso. E grazie mille anche per il riferimento a Melanie Klein. Ovviamente è fondamentale anche ritornare e soffermarsi sulle riflessioni sulla sessualità di Melanie Klein. E per quanto riguarda Lacan, in ogni modo, sì, capisco la differenza fra il primo e il secondo Lacan, ma mi sembra comunque che ci sia questo momento di impasse, è un momento che non riesco a superare. Non riesco a pensare la differenza sessuale all'interno dei limiti concettuali che sono stati, che esistono in Lacan, e per me lo stesso viene applicato anche a Zizek. Non riesco a capire poi, per quanto riguarda Zizek, come mai riesca a parlare e a scrivere in maniera così brillante, così anche con un senso dell'umorismo ovviamente, in maniera così pungente di così tante cose diverse, e tuttavia quando si tratta di femminismo anche il suo punto di vista, che di solito non lo è, diventa semplicistico e diventa schematico. Cita Sartre tantissime volte, ma non c'è mai una menzione di Simone de Beauvoir. E Simone de Beauvoir chiaramente i suoi studi si erano focalizzati su Marx, Freud, Hegel, in particolare la fenomenologia dello spirito, e nel suo secondo sesso infatti è come se scrivesse questa specie di fenomenologia dello spirito femminile. E, in primo luogo stabilisce questo paragone fra le donne e altre parti della società, come gli ebrei, come gli afroamericani o come il proletariato, e sviluppa immagini di ognuna di queste classi che sono state individuate. Ma l'elemento di differenza è che se per queste classi, se per questi gruppi c'è stato un momento storico preciso ad averli resi l'altro, per quanto riguarda le donne questo discorso non può funzionare, perché le donne ci sono sempre state, sono sempre esistite e sono sempre esistite nell'oppressione. Quindi per quanto mi riguarda si tratta di un problema
a cui dobbiamo avvicinarci, per cui dobbiamo cercare di individuare una nuova metodologia, un nuovo modo di rispondere a queste domande. E in realtà la questione del femminismo, della donna, senza voler usare la parola femminismo, secondo me deve essere considerata da un punto di vista diverso rispetto a quella del razzismo, per esempio, appunto perché ci troviamo di fronte a situazioni che sono essenzialmente diverse, come sottolineato da Simone de Beauvoir. E quindi a causa di questa differenza sostanziale, la lotta contro il pensiero patriarcale e il patriarcato deve essere vista come un momento paradigmatico che appunto caratterizza questa lotta a un livello diverso rispetto, come dicevo prima, al razzismo, per esempio. Grazie ancora per il riferimento a Gramsci, che adoro. E sto infatti ricercando il modo in cui introdurre il suo concetto di egemonia all'interno di questo discorso. E giusto una nota sulla mia educazione, mia istruzione personale. Quando studiavo io filosofia, prima della caduta del muro, praticamente c'era Marx ovunque e poi dopo la caduta del muro Marx è scomparso, specialmente negli scritti di Lenin, come si può immaginare, e quindi il marxismo è diventato in realtà una filosofia sociale. Io ho vissuto questo momento quasi schizofrenico di avere Marx prima ovunque e poi di non averlo più. Proprio l'anno scorso ho deciso di reintrodurre il marxismo e teoria critica nel nostro curriculum universitario. E a proposito, parlando dell'università, come dicevo, non ci sono molte donne in filosofia e questo vale anche per quanto riguarda il nostro dipartimento, in cui negli ultimi non so quanti anni non abbiamo avuto un direttore, una direttrice di dipartimento. Ovviamente il problema non è questo, è che non abbiamo avuto una direttrice donna del dipartimento, ma è proprio un sintomo, un modo di sottolineare ancora il fatto che la centralità del concetto di differenza sessuale. In realtà non so se riuscirò a superare questa impasse. D'accordo. Abbiamo giusto il tempo per il discorso di chiusura dell'attività del convegno del dottor Adriano Voltudin, presidente della Società di Psicoanalisi Critica. Prego. Grazie. Saluto, se sono ancora in tempo, perché si stava disconnettendo, Jorge Rasche. Beh, la cosa che mi veniva in mente, ringraziando tutti i relatori, e veramente tutte relazioni estremamente interessanti, la cosa che mi viene in mente non è che bel lavoro abbiamo fatto, è quanto lavoro dobbiamo fare. A parte, per stare solamente ai temi di oggi, a parte le cose che ci ha detto la dottoressa Bahovec e che ho cercato di riprendere, pone una serie di questioni importantissime. Volevo scherzosamente proporle un quesito, ma è scherzoso. Qual è il sesso di Lucifero? Non credo che sia un compito della psicoanalisi aiutarlo a scegliere. E con la storia... I haven't understood that. What is the gender of Lucifer? I don't think... What's the sex of Lucifer? I don't think that the psychoanalysis task is to choose it. Yeah. But in any case... Yeah, you're right. Yes, so thank you very what much. is the gender of Lucifer? I do not think that it belongs to psychoanalysis to help them choose. Beh, ma credo abbia capito, Fiorella, vado avanti lo stesso anche per chiudere. No, io credo che un'altra questione importantissima ce l'ha posta Rasche.
E qui io credo che appunto noi come psicoanalisti, ma come persone anche di cultura che stanno nel mondo, beh certo dobbiamo riflettere con questa questione del genere, che è una questione fondamentale, ma un'altra questione fondamentale e che Rasche ha posto bene in rilievo è, io lo dicevo anche durante la mia relazione 15 giorni fa, ne parlava molto anche Bollas, cioè la tendenza Jorge l'ha chiamato il golem informatico, a semplificare tutto. Ahimè, ieri leggevo un articolo di uno psicoanalista che è presidente della società di psicoanalisi, della società italiana di psicoanalisi, e che è connazionale del mio amico Malidelis, e che parlava del superio. Dice, beh, il superio è qualcosa che deve accompagnare le persone nella loro crescita, sono i valori che le persone hanno e che devono progressivamente acquisire, le cose dovrebbero andare in maniera che il superio diventi l'insieme dei valori su cui uno si appoggia. E ahimè, la psicoanalisi oggi è questa qui, cioè è l'esatto contrario di quello che ha detto Malidelis. Dice la psicoanalisi e la crisi, cioè, hanno sempre camminato insieme. Ma nel senso che Freud, direi come Marx, assolutamente sì, e anche, riprendo Balibar, come Spinoza, si pone sempre di fronte a un problema non di compattare dei pezzi sparsi, ma di affrontare una situazione di instabilità che è l'unica situazione che veramente è stabile. Quindi bisogna lavorare attorno all'instabilità, e per lavorare attorno all'instabilità bisogna lavorare su questa questione della semplificazione di tutto quanto. Anche su questa faccenda dell'epidemia, leggere i giornali o sentire i telegiornali, il golem informatico, come dice Jorge, siamo tutti quanti che lavoriamo con i nostri vaccini, eccetera, per cercare di sconfiggere questo male che purtroppo ci ha aggrediti, ma certamente ci riusciremo. Basta leggere proprio notizia di ieri e di questa mattina, la questione dell'ultima variazione del virus, quello che ha detto il ministro della sanità sudafricano e la risposta che hanno dato gli europei. Non mi soffermo, ma insomma. La psicoanalisi lavora dentro la crisi, non ha senso che la psicoanalisi, senza conflitto non c'è psicoanalisi, l'ha detto Eva Bahovec, ha assolutamente ragione. La crisi è scelta, ha detto Dimitris Malidelis, e anche qui ha assolutamente ragione. E però come conciliare con questa affermazione la crisi è scelta e la psicoanalisi lavora con la crisi, cioè ha senso all'interno di una crisi, come si concilia, ahimè, cito Ferro, la psicoanalisi deve dare voce a tutte le parti. La psicoanalisi non è il supermercato delle parti interne, è piuttosto la legge del taglione, è un fare i conti delle parti interne con se stesse, è un fare i conti drammatico, catastrofico per utilizzare il bio, non è salvifico, non si rimettono a posto le cose, cambiano gli scenari. Quindi questo è la mole di problemi a cui ci troviamo di fronte. Credo che posso dire a nome di tutti i membri della società di ringraziare
gli amici, posso chiamarli così, credo che ci hanno dato una mano e ai quali io penso ci rivolgeremo ancora, Eva Bahovec, Jorge Rasche e Dimitris Malidelis quest'oggi, Fabrice Bourlet, il collega Diego Busiol, e non li sto a citare tutti, insomma, non cito naturalmente i colleghi della società che sono intervenuti. Io credo che abbiamo messo lì qualche cosa per poter svolgere un lavoro, chiarendo meglio in che crisi siamo noi e che cosa ci abbiamo in mano come strumento sul quale lavorare. Ringrazio tutti quanti, anche i colleghi, sentitamente la dottoressa Gariano che si è fatta carico di un lavoro grossissimo di organizzazione, di contatti, eccetera. La dottoressa Fioretto che ha svolto un lavoro molto preciso e attento di traduzione, di lavoro insomma con i colleghi stranieri, e la dottoressa Marina Ricci che è un po' organizzato soprattutto la struttura di questo convegno stesso. Grazie ancora e arrivederci. Grazie, arrivederci. Nel chiudere la giornata ricordo che il nostro prossimo appuntamento sarà per sabato 11 dicembre alle ore 9:30, sempre attraverso la piattaforma Zoom, con la presentazione dell'ultimo numero dei quaderni di psicoanalisi critica, che ha per titolo Dall'io al noi, dove parteciperanno lo psicoanalista Giuseppe Serzillo e lo storico Santo Peli. Come al solito, per partecipare alle attività è sufficiente inviare una mail a psicoanalisicritica@gmail.com. Un saluto a tutti e buona domenica. Buona. Arrivederci. Ciao. Grazie, Grazie, arrivederci. arrivederci. Tanto. Ciao, ciao. Molte grazie.